Assalamu alaikum. So hi everyone, welcome to today's tutorial video, which is going to be on software construction. So zamu yi tutorial din nan ne zamu yi bayani akan abubuwan da ya kamata mu sani a cikin wannan course din na software construction, sannan kuma kamar yadda aka saba zamu ɗan ƙoƙarin mu ga mun fitar da key points, sannan kuma mu ɗan yi briefing akan wasu abubuwa da ya kamata mu yi bayani akan su. Sannan kuma wannan course ɗin ya kasu kashi biyu ne, akwai sashe na irin theory part, saboda akwai wasu abubuwa irin da ya kamata a yi discussing akan su, sannan kuma akwai programming aspect wanda na yi mun tsaya ni da programmer Adam na yi magana akan cewa zai yi section na wajen coding section da kuma wannan theory part ɗin da kuke gani, so za mu yi combining ɗinsu a waje guda in ya so sai a yi a sake shi a dunƙule kenan shi tutorial ɗin. So muna fatan dai wannan bidiyon ya samu ya taimake mu yadda ya kamata, sannan kuma ya sa mu gane wasu abubuwa kuma mu fahimci abin da yake ɗauke da shi. To yanzu za mu fara karanta overview. In earlier courses you learn to program to solve small problems. Kamar yadda muka sani a kwasa-kwasan da muka yi a baya, yes, mun yi courses ɗin da kamar su principle of programming 1 inda muka yi Java, mun koyi programming language Java, kuma mun koyi yadda za mu ɗan solve questions irin looping, find the sum of the array, find me irin wannan dai. So amma yanzu large software system have many okay, in this course we will teach you programming in the large. So a wannan course ɗin za a ƙara expanding ɗin abin. Kun ga dai baya ba mu yi irin su OOP da su classes su objects, ba mu yi object oriented programming ba. To wannan karan a cikin wannan project ɗin shine za a zurfafa kenan a cikin programming language ɗin. Sannan sai kuma large software systems have many stakeholders. Idan aka ce stakeholders, kamar mutanen da suke mu'amala da wannan software ɗin, wanda kamar yanzu software in aka yi building software, akwai kai kanka developers ɗin da kuka yi developing wannan software ɗin, akwai su consumers, customers ɗin da suke so, akwai shareholders, ga su nan mutane da yawa. Sai kuma what will its users want. Sannan ita wannan software ɗin me users ɗinta za su buƙata. Yanzu kamar a portal na ALQALAM, me users ɗin? Kaga users ɗin mu ne users ɗin. Me muke buƙata a ciki? Mu ga mun yi login, mu ga mun cire course form, mu ga mun ga result ɗinmu, mu ga exam card ɗinmu, mu yi payment. Duk wannan abubuwa ne da users suke so a wannan software ɗin. Sai can we describe the user requirement accurately and succinctly. Yanzu user ya ce a yi masa kaza da kaza da kaza, to za a iya describing wannan requirement ɗin nashi very clear. Sai kuma large software systems are very complex. Daman duk abu yana ƙara girma, the more complexity ɗinsa yana ƙara girma. Kamar gini ne, yanzu idan aka ce ka gina ɗaki ai ba ɗaya yake da ka gina gida ba, ko kuma a ce ka gina maybe mansion ko kuma wani estate ko wani abu. So the more gini yana ƙara girma, the more yana ƙara zama more complicated, right? Say can we describe the design of a complex software system accurately and succinctly. Za a iya describing yadda aka yi designing ɗinta, kamar architectural system ɗin wannan software ɗin. Say can we be sure that a complex system will do what is designed to do and what will not do anything unintended, and it will not do anything unintended. Wannan system ɗin da aka yi designing za a iya samun assurance cewa abin da aka ce ta yi shi za ta yi, sannan kuma abin da ba a ce ta yi ba ba za ta yi ba, ko ba haka ba. So in this course you will learn some incomplete answers to these difficult questions. Duk wannan questions ɗin da aka solve aka tambaya a sama, a cikin wannan course ɗin da za ka samu amsar su ko. Sai sai kuma yace he will also attempt to teach us how to learn the technical skills we will need in the future as a competent computer professional. Okay, so ga syllabus ɗin akwai update oriented programming paradigm, wanda mun yi programming paradigms, wanda akwai functional programming, procedural programming, akwai object oriented programming ba, wanda wannan karin za mu yi amfani da za a yi object oriented programming. Sai kuma object orientation, object oriented programming concept and programming language constructs, because for many important problems, OO design, object oriented design, is a convenient way to express the problem and its solution in software. Nan ban sani ba, maybe a gaba an yi magana akan OOP, so ina ga ba zan tsallaka ba. Sai kuma nan da aka yi magana akan framework. Say inversion of control, AWT, swing and JUnit, because many important sub-problems have already been solved. This solution should be reused
idan aka ce abu framework, abu ne wanda yanzu let's say for example akwai maybe akwai me zan bada misali kamar bencin katako. Yanzu dan an ce ka haɗa bencin katako, kaga ba zai yiwu a ce wai sai ka je daji ka sassaƙo bishiya sannan sai ka saro bishiya sannan a sassaƙa ta tukunna a zo a cire reshe a zo a, ba zai yiwu a ce irin wannan kafin kuma a zo a haɗa tebur ba ko. Already akwai mutanen da suka riga suka je suka sassaƙo bishiya da komai, za su zo su sai da wannan abun, ya ake sunan shi ne, timba na katakon za ka je ka siyo, to already an riga an gyara maka shi, kai kawai in ka je, in ma kai kafinta ne sai dai ka je irin ka yayyanka tukunna ka haɗa benci. In kuma ba haka ba ma, as irin mu kaga kawai direct za ka je ka siye already used kenan, ko ba haka ba. Abin da yasa na bada misalin nan shine the same thing da framework akwai abubuwan da za ka je za ka daɗe kana coding a cikin su, za ka zo ka rubuta wannan codes ɗin da wasu abubuwa, so why not za a yi ta repeating abu ɗaya, wannan yayi shine sai aka yi framework wanda already za ka yi amfani da wannan abun, already an riga an yi shi, sai dai ka yi amfani da shi kawai, ba sai ka zo ka ƙara yi kai ma from scratch ba. Kun ga as technology as muna ƙara improvement, ana ƙara samun easy life ba, ana son komai ya zama easy, to bai kamata a ce sai an je an yi everything from scratch ba. Sai kuma software quality, wanda mun san me quality, ta yaya za a gane quality shine testing, inspection, documentation, shine za a gane, because large teams are designing, implementing, debugging, maintaining, revising and supporting complex software. Sai kuma application level concurrent programming, sai multi-threading, wanda zai zama irin kamar yanzu let's say for example a WhatsApp kuna chatting, wancan ya yi magana amma duk a room ɗaya kuke yi, kun gane irin wannan. Sai language primitives and abstractions, because even our laptops have multiple CPUs, dual core smartphones are now available. Sai review or learn what is object oriented programming, classes and object, variables and methods, or design. So say introduction to OO design, bara mu zo nan. A nan an ce what is object introduction to OO design, a process of determining with the stakeholders require designing a set of classes with object which will meet this requirement and implementing and delivering. Idan aka ce OO design, kun ga yadda ake cewa classes, kamar yanzu in ka zo programming akwai object oriented programming, wanda za ka zo ana sa classes suna interacting da juna, akwai object wanda za ke yin abu, za ke rubuta code ba normal yadda muke yi ba da, no, but using classes. To shi ma wannan design ne, za a yi designing wannan requirements ɗin wannan users ɗin, requirement ɗin stakeholders, duk abin da ake so za a yi designing ɗinsa in form of classes, za a zana shi in diagram kenan. Idan aka zana shi, shine zai nuna, wannan diagram ɗin shi zai nuna duk wani interaction, duk wasu abubuwa, duk wasu functions da ya kamata a yi a cikin wannan program ɗin ko kuma software ɗin, zai dinga explaining ɗinta kafin kuma a zo a yi implementing wannan requirement ɗin har a zo a yi delivering ɗinta. I hope we understand. Sai kuma kun ga kamar designing a set of classes za a zazzana, sai kuma with object, da object ɗinsu which will meet this requirement, wanda zai describe wannan requirement ɗin da ake so, sai kuma a implementing kuma a delivering wannan software ɗin. Sai structure diagrams, high level design ne, kamar yanzu in ka ɗauko UML diagram ko use case diagram, akwai diagram sosai wanda za su designing yanayin wanda software ɗin ga yadda ake so software ɗin ta interacting. Kowane diagram da abin da yake so, da abin da yake supporting, kamar me nake so in ce, kamar maybe use case a ce yana nuna yadda interaction ɗin user kawai da wannan, sai kuma a ce maybe UML ko kuma wani database diagram wanda zai nuna yadda relationship na database, kun gane kowane irin diagram da purpose ɗin da yake. Sai gashi na use cases, high level requirement, wanda shi ma wajen design ɗin ne, high level requirements ɗin da customer yake, shi ma za a zo a yi design ɗinsu kamar yadda na faɗa example ɗin farko na use case. Sai order concerns, implementation da quality assurance, wannan bayan an riga wannan diagram ɗin an san requirement ɗin, a nan za a yi implementation ɗin, sannan sai kuma a tabbatar da cewa akwai quality assurance a wannan software ɗin kafin a zo ga delivery ɗinta ko. Sai software design, akwai communication, identify stakeholders, find out what they want and need. Yanzu kana so ka gina wani abu, ai ko ba software bane ba, ko gida kake so ka gina, kai ko ɗinki za ka yi, dole za ka yi magana da wanda yake so a yi masa ko, za ka yi masa tambaya to wani iri kake so
blue kake so ko red, in ma gini ne maybe wani irin gini kake so, duplex kake so, hawa nawa, hawa biyu, wani irin tsari ne, wani irin gate kake so, duk irin wannan specification ɗin. So akwai hanyoyi da zaka tambayi mutum, maybe zaka yi masa wannan tambayar ta kana interviewing da shi, ko kuma in ma'aikata ce sai ka maybe ka tura questionnaire, ko kuma ka je area ka ɗan yi observing wasu gidaje sai ka ga wani irin design ya kamata ka yi wannan gidan. To wannan duk zaka iya yi ne through communication, zaka yi communicating da su stakeholders ɗin, sannan zaka san me suke so kuma me suke buƙata. Sai planning kuma, wanda planning na san kowa ya san me planning, zaka yi planning list tasks ga abubuwan da ya kamata a yi, sannan kai identify risks ɗin, sannan kai obtaining resources ɗin da ake buƙata, define milestone, estimate schedule, time, project scope ɗin da wannan project ɗin zai yi taken. Nan kuma sai aka ce modeling, aka ce develop a structure diagram and use case, maybe some of the other UML artifacts. Wannan shine wanda modeling zaka fitar da wannan diagrams ɗin na wannan software ɗin, wanda zai describing exactly ga yadda ake so programs ɗin duk su dinga interacting. To shine zaka yi a nan wajen modeling. Sai kuma construction, wanda construction wato an zo implementing, za a yi amfani da wannan requirement ɗin da aka samu, wannan diagrams ɗin da aka zana da su za a yi amfani a zo a developing wannan software ɗin da kuma assured quality. Sai deployment, wanda shine za a delivering wannan software ɗin. Sai a getting feedback for possible revision. Dama in ka tura, akwai abin da in ka tura software ɗin sai an yi reviewing ɗinta, idan ta yi to in ba ta yi ba kaga za ka ƙara revising, za a ƙara revising har sai an samu abin da ake buƙata. Sannan sai kuma aka ce what is object oriented design? In OO design, a system is collection of interacting objects. Akwai abin da yanzu in aka zo OOP akwai objects, akwai classes, wanda aka ce classes an instance of an object ba? To collection of interacting objects, da wannan object ɗin da wannan object ɗin za su ke interacting, da wannan object ɗin da wannan object ɗin za su ke interacting. Kamar yanzu yadda na faɗa na database relation ɗin, sai ga da wannan table ɗin da wannan table ɗin an nuna yadda suke interacting, yadda suke communicating a tsakaninsu. To shine a cikin program ɗin kowane object da nashi functionality ɗin, amma kuma akwai za a nuna yadda amma dole suna interacting da juna, saboda idan aka zo aka integrating ɗin su ne za su ba da wannan program ɗin at large. To wannan shine collection of interacting objects. So each object should have simple attribute and behaviors. Idan aka ce attribute, yanzu ni attribute ɗina zan iya cewa ina da hanci, ina da kunne, ina da baki, sannan kuma maybe ina da ido, ina da glass a idona, na sa jan riga, duk wannan attribute ne, kun gane? Sannan kuma in aka ce attribute, kamar ina da kala ba? Yes, ina da kala. Sannan bayan haka me zan iya cewa? Maybe ina da height, ina da width, ina da maybe me zan ce ne? Yeah, irin wannan. To in aka ce attribute ɗin kuma, kun ga attribute ɗin color, me property ɗin color? Kun ga red, ya zama red kenan ko? Height ɗina maybe in ce me property ɗin height ɗina? Maybe 70 ko 80 ko 100. Sannan behavior, me behavior yanzu ba magana nake ba. To wannan voice ɗin nawa da yake magana behavior ne. Wannan kallon da nake gani behavior ne. Jin da nake magana da nake yi, ƙanshin da nake ji, duk wannan behavior ne na wannan object ɗin. So object yana da attributes kuma yana da behaviors. Attributes su ne abubuwan da kamar maybe yana da color, yana da wasu abubuwa, to wannan su ne attribute ɗin table. Behaviors ɗinsa kuma maybe yana da wasu methods, akwai wasu actions da suke faruwa a cikin wannan object ɗin, to wannan shine behavior kenan. Each object should have simple relations to other objects. Kamar yadda na faɗa a sama, kowane object yana da relationship da wani object. Za ga wani object ɗin yana taimakar wannan object ɗin, wannan object ɗin yana interacting da wannan object ɗin. Kun gane me nake nufi ko? Sai kuma in procedural design, a system is a collection of basic blocks. So each basic block should have a simple effect on local and global variables. Nan za a zo kan maganar variables. Akwai abin da ake kira da local variable, akwai abin da ake kira da global variables. Basic blocks are linked by control flow acts, if, then, else, call, return, while loop, for loop, case, goto. To wannan duk basic blocks ne. Wanda su ne wanda aka yi a wannan semester ta baya, wanda kawai aka dinga yi, babu OOP. Kawai wannan abubuwan muka dinga amfani su if, else, su then, su call. Shi yasa anan aka ce in procedural design, a system is collection of basic blocks. Kawai iya wannan ake amfani da su if, else,
su call, return, while loop, for loop, case goto duk su ne basic blocks. Sai kuma in data architecture, a system is a collection of data structures with access and update methods. Each data structure should have simple relation to other data structure. Already mun riga mun san me data structure. In aka ce data architecture, wato za a fitar da architectural design yadda data aka yi structuring din data ba. Sai kuma a system is a collection of data structure with access and update methods. Each data structure should have simple relations to other data structures. Sai kuma aka ce what is an object a nan ba? A building block for OO development, like objects in world around us. Nan yanzu a cikin duniya me object? This is an object, this is an object, this is an object, maybe even myself, I am an object. The object have state and attributes. Yana da state. Akwai object ɗin da yanzu maybe yanzu in na tsaya haka bana magana na tsaya static. To state ɗina na tsaya bana motsi kenan. In na fara motsi kuma na fara motsa kenan ina action. Sannan kuma suna da attribute wanda na riga na yi bayanin attribute a sama, kamar a ce colon ka ko kuma sunanka ko kuma wani abu makamancin haka ko height ɗinka. Yanzu gashi na an bada example a nan wajen. Sai aka ce dog. Dog is an object. So akwai state, akwai field, akwai attribute ba? To state yanzu nan sai aka ce name, color da is hungry. State shine zai ɗauki kamar ɓangaren name kenan. Sai field maybe sorry, akwai state akwai field, akwai attribute, akwai name, akwai color, akwai is hungry. Duk wannan za su iya faɗowa ƙarƙashin shi dog ɗin ba. To in aka ce attribute ɗin dog, za a iya samun name ɗinsa, me sunan dog ɗin nan, attribute ɗinsa ne. Me kalarsa, attribute ɗinsa ne. Za a iya samun wani dog a ce bingo ake cewa ne ko me, a ce sunan dog ɗin ne. Sai kuma a ce kalansa blue, ko is hungry a ce true or false. Maybe if it's hungry, it's true, if not, it's false. Sai behavior sa, idan dog yana barking, haushi yake, ai action yake. Ko fetching, yana fetching abu. Zai maybe ɗauko wani abu zai, ko ruwa zai ɗauko ko wani abu makamancin, ko yana cin abinci. Kun ga wannan duk action ne. To behavior shine action, state kuma shine wannan property ko kuma attribute ɗin da wannan object ɗin yake da shi. Sai kuma bayan nan akwai aka ɗauko bicycle, maybe state ɗinsa akwai gear, wani irin giya ne da shi, sannan colonsa, sannan kuma a cikin behavior wannan keken akwai birki, akwai zai juya, akwai change gear. Kaga duk wannan cikin bicycle behavior kenan ba. Sai VCR aka ce brand, color kuma is on a kunne take. Sai kuma aka ce behavior ta kuma maybe is play, stop, rewind or turn on. Sai kuma class and objects. A set of objects with shared behavior and individual set. Data is stored with each instance as an instance variable. Shared behavior. Shi wannan class a set of objects with shared behavior and individual set. Wannan object ɗin da muka bayani a sama, idan object da object suka haɗu, su suke making class kenan. Sai data is stored with each instance and as an instance variable kenan. In aka ce instance variable, kamar yanzu da aka ce class da class, za ka yi haɗa wani object a can, sai kuma kana so ka buɗe wani method ko a cikin wannan object ɗin da kai creating. To za a iya cewa za ka yi creating instance na wannan object ɗin, ko kana so ka yi amfani da wannan class ɗin a wani wajen, kamar ka kira instance na wannan class ɗin, sai ka yi new instance kenan ba. Sai maybe shared behavior. Abubuwan nan sometimes suna ɗan complicated, amma kuma in ka tsaya kan maybe kai la'akari sosai za ka ƙara fahimtar abin yadda yake. Sai code is stored with the class object as a method. Wannan shared behavior kenan, method kenan. Yanzu akwai abin da ake kira da irin don't repeat yourself, da a ce irin akwai wanda suka yi, in dai har mutum ya ɗan san programming zai gane wannan na batun function ɗin nan. Za a rubuta code ne wanda ba sai an zo an ƙara rubuta shi ba, kawai wani function ne zai zo ya dinga amfani da shi. To wannan a cikin class za a samu method, wanda method ɗin nan yana performing wani action. Yanzu let's say for example akwai class na student wanda ya ɗauki name ɗinsa da komai, amma kuma da ya zo age, ana so a dinga calculating na age ɗin wannan student ɗin. So kun ga probably za a zo a ce maybe ka ce kai a 1997 ne aka haife ka. To kun ga ana buƙatar class ɗin nan ya je ya ce 2022 minus 1997 sai ya bada age ɗinka. Kun ga kenan method ne a wajen, shine ake kira da shared behavior, wanda behavior za a iya amfani da shi a wani wajen daban. Sai kuma object are created from classes at runtime by instantiation. Object ana created ɗinsa daga class.
yanzu kamar yadda nace idan kai creating class shine za ga an ce new sai a sa sunan class, wannan instance na wannan class ɗin ka bude kenan ba instantiating. Idan kai instantiating class to ka haɗa object ɗinsa kenan, usually with new, gashi nan ma an faɗi kalmar new. There may be 0 or 1 or many object instances of a class. Za a iya samun 0 ko kuma maybe za a iya samun class ɗin da ba shi da object ko kuma ɗaya object ɗaya ko kuma many more. Instantiation object are garbage collected if no other user defined object can reference them. In dai wannan object ɗin ba a reference ɗinsa ba a amfani da shi, kun ga is garbage collected, ba shi da amfani, kawai zai ci memory space ne. Imagine a world of communicating objects. An object remembers things, it has a memory, it states. An object responds to message it gets from other objects. Kamar yadda kuka ga mutane na magana, kamar ni object ne ko object ne yanzu haka, to kuna da memory, sannan kuma za ku responding maybe in ne magana za ku responding through tunda ba live video muke, maybe through comment. It performs method with the given parameter then sends a response. Yanzu kamar yadda nace akwai method ɗin da zai ke calculating ɗin age ɗin ka, kun ga zai receiving parameter sai calculating. Your calculator is a good example. Yanzu calculator za ta yi maka calculating abu ne idan baka sa parameter ba, no, sai ka sa wannan operands ɗin da kuma operator, sai ka sa 1 plus 1 tukunna calculator za ta yi maka processing wannan sai ta baka 2 saboda ka bata parameter. Shi ma haka yake nan. Sai kuma an object method may ask for help from other objects. Of course, idan kai abin nan wani za a iya amfani da wani, za ka yi tambayar abu a wannan object ɗin, amma kuma idan zai tashi baka sai ya ɗauko daga wani object ɗin sai ya haɗa da wannan sai ya baka response ɗin kuma. I hope kun gane me nake nufi. Yanzu kamar a ce da me zan bada example, da me zan bada misali. Well, I hope dai ko gane. Kawai dai zai zama na kamar yanzu function ya kira wani function. Maybe idan ka kira wannan function ɗin yanzu kamar da nace age, maybe a ce akwai wani function wanda zai calculating current date ɗin da muke ciki, current shekarar da muke ciki. Shi amfanin wannan class ɗin yanzu zai gano kawai wani date muke ciki, sai gano sai answer da za a samu a can kuma 2022 ne. Kai kuma nan ka haɗa wani class wanda kana so ka gane shekarun mutum nawa ne. To ni idan na bada wannan nace gashi nan na bada shekaruna, nace 1997 maybe alal misali, amma ba shekaruna ba 1997 aka haife ni for example. To idan ka bada, instead of kaga shi wannan class ɗin ya karɓi parameter ɗin shekarunka amma ba shi da wannan current date ɗin, to zai amfani da wannan function ɗin ko kuma class ɗin nan ya gano current date, sai ya zo ya minusing wannan current date ɗin da ya samu daga wani function minus wannan parameter da ya karɓa sai ya baka wannan shekarun naka. I hope I'm communicating. Say messages between objects, usually method calls and method returns, sometimes exceptions. Nace daman zaka iya kiran wani method ɗin a cikin wani function ko kuma method ya returning wani abu ko kuma ya tura wani exception, maybe an sami error ko wani abu makamancin haka. Information hiding, komai dai ba zan dinga tafiya so more specific ba saboda akwai abubuwa da yawa. Na ga I'm just in page 10 kuma akwai abubuwa bana so abin nan yawa. So information, the implementation details of a method should be of no concern to the sender of a message. If a Java key tells Java dog to fetch, the dog might run busy during the dog. Nan ga wani example na public class yadda aka rubuta. Kun ga nan an rubuta akwai wasu methods wajen guda 3 a cikin wannan class din ba. Ga an yi declaring wasu variables a nan, an buɗe class na dog. To wannan insha Allah yanzu za a je ku ga yadda aka yi practical aspect na wannan bangaren, dan muku misali in practical sannan sai mu ci gaba. Alright, bari mu yi creating class na dog practically. So here is our class. I believe an yi bayani what a class is duka da sauran wayannan methods nan. Ga local variables namu, ga instance variables da kuma class variables. So zan dan yi working through now zan yi working through namu, dan yi bayani akan wayannan abubuwan dan sai mu yi shi practical. A constructors da kuma da mutum zai create wani object din nan. So bari mu fara daga farko. Alright, you can use any ID you want. Gashi nan na bude project ina cikin Eclipse. I'll just create a class named dog. Tana ba da haɗin kai kuwa. So ana zan creating new class mai suna dog haka. Ba zan check wani public static void main ba. I'll just leave it.
gashi nan ga nan package na. So idan na koma cikin littafin muna da breadth, age, then color. So here are my variables. Ga nan method ɗin nan su ma zan yi copying nasu saboda ai saving time. Alright, let me explain what is going. Bari in bayani mene yake faruwa nan wajen. A nan an yi creating class doc. I believe wanda ya tutorial ya muku bayani what a class is, attribute, behaviors, method ko kuma whatever. Don yi bayani su. Wayannan su ne variables related to a dog. In a reality, dog dole akwai breed nashi. Whether ba zan yi tuna breed ba amma akwai different breed na dog. Akwai age kuma. Akwai kuma color. Dole yana da color ko baki ko brown hakan nan. So na ga wasu method da aka yi creating. Na farko shine barking. Barking shine kukan da yake ko. So in yi kukan mene zai faru. Hungry kuma wannan if he is hungry abincin da zai ci, nan kuma sleeping zai dinga bacci kenan. So wannan method na abin da zai return is a void method. Nan is like mun creating object na dog. So da mun creating class ko kuma blueprint na dog in a computer ne. Dog da aka sani a reality. So wannan shine kawai abin da yake bayani a cikin wannan page nan. Alright, yanzu za mu yi magana akan constructor. A nan sun ba da example sun yi amfani da puppy. So puppy kamar shine na ga ƙaramin dog kenan ko? Wannan maybe an yi amfani da inheritance aka yi create wannan class na puppy din nan. Amma for me zan yi amfani da class na dog da na yi creating ɗazu sai in ba ku misali da constructor. Idan na yi next page na ma sun yi amfani da puppy ne wajen create wannan object din, so I will still use that dog. Ba zan yi amfani da puppy ba saboda like zai zama kamar muna deviating ne. So I'll go back to my class. So constructor kamar shine method din da ake kira daga lokacin da aka yi creating object. Shine first abin da ake initializing. Kuma mutum zai creating constructor ana kiran sunan wannan class ne. So now I have what a dog. So I can just type what dog like this and just hit control space. Zai bani auto complete. So gashi nan ma kun ga auto complete na cewa constructor. So I'll just do like this. Ya creating constructor ɗaya. A can sun ba da string na name na wannan dog din. Bari zan ƙara shi na wajen string na name as a variable. And then over here, duk lokacin da aka yi creating dog object, ina buƙatar sunan wannan dog din nan. So shine wanda za a yi passing ta wannan wajen. So string, I can just say dog name, just to differentiate. So I can just say this dot name. That means ina referencing wannan name na sama din nan. Because to dog name. Duk abin da aka karba daga cikin dog name din it will be initialized to this name. Shine abin da wannan yake nufi cikin wannan constructor. So that's all. Wannan shine constructor. Then the next thing is how to create that object. So now mun gama creating object. Then how can we create that object and use it? How can we declare, instantiate, and what initialize or use it? So in order to do that, muna create wani file ko kuma wani class mu yi wannan amma like it will be something different. So zan create main method a nan wajen sai mu yi amfani da shi kawai. Tunda kun san main method kamar shine method da ake fara gaya daga lokacin da Java zai fara executing. So as you all know, nan muna magana ne akan object orientation. So to me in zan yi bayani object orientation to like a normal beginner, duk wanda ya fahimci what a data type is. So data type akwai built-in wanda program language na zuwa da su kamar su integers wanda muka amfani da su a nan string. So wannan object orientation kamar yana ba mutum dama ne ya create nashi data type. That's what kawai to me in a simplified way. In yanzu zamu dauki misali da string name. Wannan string is the data type, name kuma is the variable name. So wannan kamar shine like you can just say like the variables in it. In kuma ana magana method muna cewa string.character at. Wannan .character din is a method in that what string class. The same thing nan muna creating data type namu muna ba su variables. In yanzu an ce barking hungry da sauransu. Kamar is the same thing mutum zai ce dog.barking. Kamar ana amfani da wannan method ne. So now let's get down to business. Yanzu mun yi creating blueprint na dog a computer, then how can we use it? Bari dan ƙara faɗaɗa abun da blueprint yake nufi. Ina yawan bada misali nan kaman don na san tuto ina yi bayani kaman idan ake amfani da cup na cake. Wannan cup na cake is like the blueprint. Yanzu ba cake din kuma is the real object ko kuma shine asalin abun kenan. Wannan shi yake taimakawa a create wannan shape din nan. So
here mun create real world example na dog, mun yi modeling nashi using a class. So now how can we create it into life ana aiki da shi in a computer? So in order to create that, idan ake aiki da variables ana ba shi data type. So shi ma dog na haka za mu kira shi dog, like that, dog. Then the name of the variable, I can just call it my dog, then equals to new, then dog. That's all. So a nan wajen yana expecting sunan wannan dog din nan. So ina ya bashi suna sent kawai. Let's say sunan da na ba karen is just sent. So nan wajen is the data type. Wannan shine sunan variable din. Sai aka ce equals to, dama duk lokacin da aka create variable abin da ke right hand side dole zai matching da wannan data type din nan. Amma a nan wajen an samu difference, an kawo wannan new din. Abin da wannan new din yake nufi shine zai je cikin heap na computer memory din ya create wani sabon object wanda zai ajiye shi a wajen. And as the computer call this dog, ya zan ce ne, this dog class, a function da ake fara kira shine is the constructor. Abin da ke cikin constructor din shi yasa ma ake buƙatar mu yi passing wannan sentence wanda shine a nan wajen. Wannan constructor din ne shi yasa ke da parenthesis. So yanzu nan ina yi cewa my dog like this, sai in ce .name, sorry .age, ina ce mishi 2, yana da shekara 2. So yanzu nan I can just print, let's say my dog .name, and see, so my dog .age. So now I can run it and wait for the result. Yeah. So as you can see, the dog name is sent. It is printed over here, and the age is 2. So that's all for this. Creating an object instantiation, yadda ake instantiating wannan object din, yadda za ka yi declaring, yadda za ka yi initializing. Sannan as mentioned previously, a class provides the blueprints for objects. So basically an object is created from a class. Of course, a new keyword is used to create new object. Wanda duk mun san wannan, mun yi a Java Swing, za mu zo mu ce new home window, new JFrame, new JText field, duk wannan new din akwai class din already. To wannan new object kake buɗe na wannan class din, kana instantiating wannan class din ko kuma in ce object. Sai declaration, a variable declaration with a variable name with an object type. Nan da mun riga mun san declaration tun da kun ga a previous video da Adam yayi, za ku ga yadda aka declaring variable. Maybe ka ce string name ko int age. Duk wannan ka yi declaring variable, ka faɗi type ɗinsa sannan kuma ka sa sunan nashi. Instantiating kuma, the new keyword is used to create the object. Za a amfani da new sai a sa wannan sunan wannan class ɗin. To ana sa sunan wannan class ɗin new, shikenan yayi. Shine wanda za a ce kamar maybe example maybe JFrame is equals to new JFrame. Wannan JFrame ɗin shine class ɗin damu ko? Sai kuma ka yi declaring ɗinsa kenan cewa wannan JFrame kake so ka yi. Sai kuma next frame ɗin nan shine name ɗin declaring ɗin wannan variable name ɗin shine wanda kace frame. Sai kace is equals to, duk inda kaga equals to kaga kenan kana so ka instantiating wani abu, sai ka sa new keyword wanda zai nuna kenan kana so ka buɗe wani object kenan na wannan class ɗin nan na JFrame. Sai ka ce new JFrame, to ka buɗe sabon instance kenan na wannan class ɗin. Sai initialization, the new keyword is followed by a call to a constructor. This call initializes the object. Wannan parameter ɗin da aka buɗe har a rufe, to wannan ka kira wannan abin kenan. Yanzu kamar nan an bada example anan, gashi nan public class, an buɗe public class, gashi nan an buɗe constructor wanda an sa mata string name a ciki. This constructor has one parameter name, gashi nan an yi printing out wannan name ɗin. To nan sai aka ƙara buɗe wani class ɗin a ƙasa. Sai aka buɗe shi kuma yana ɗauke da public static void main. Dama tun da kuka ga main class kenan, in aka yi running wannan file ɗin, duk abin da yake cikin nan shine kawai zai running. Wannan kawai an creating constructor ne a sama, amma ga actual abin da zai running ba. Sai following statement will create an object my puppy. Can an riga an buɗe puppy class. To idan ka zo za ka buɗe my puppy, wani ma zai iya zuwa ya ƙara buɗe wani puppy ɗin sai ya sa masa sunan puppy ɗinsa suna ko wani abu makamancin haka. Shine amfanin irin wannan abun class da inheritance kenan. Yanzu wannan ka inheriting wannan class ɗin na puppy kenan. To nan yanzu idan ka zo puppy
kun ga wannan class ɗin kenan. Sai kuma ka sa variable name, nan ka yi declaring wannan ka yi declaration ɗin da aka faɗa a nan kenan. Gashi nan sunan class ɗin, sai ka sa sunan da kake so a nan shine my puppy. Sai in zaka initializing ɗinsa sai ka ce is equals to new puppy, ga kuma inda zaka ga inda zaka instantiating in ka ce new puppy. In zaka initializing kuma zaka zo ka sa wannan parameter ɗin, sai kai passing parameter da yake karɓa, wanda dama an ce yana karɓar parameter na name, wanda main name ɗin shine puppy. Idan ya tashi yanzu program ɗin nan zai running, me zai running? Zai running wannan abin kenan, system.out.println past name is, sai ya ce me Tom, tunda sunan Tom ya ɗauko a nan wajen. Assalamu alaikum. So this is the second lecture, shi ma bara mu ɗan yi briefing a kansa, mu gani abubuwan da za mu iya ɗan samu mu yi explaining. Although kun san wannan ba wai in iya ba ne, kawai dagiya ce. Za mu samu mu ga in Allah zai taimake mu insha Allah, sai mu yi abin da za mu iya. To, assalamu alaikum. So this is the second lecture of software construction unit. Kuma yawanci akwai classes a ciki, akwai programs inda aka yi running, wanda duk dai za mu dinga tafiya practical aspect ana nuna muku shi a cikin IDE, ana running code, wanda na faɗa cewa Adam zai dinga yi. Za a yi linkin ɗinsu, za a fitar da shi gaba ɗaya. Sai nan kuma message passing. Yanzu in aka ce message passing, kamar a sama inda aka yi passing ɗin Tom ɗin nan, kun ga an ɗauki abu kuma an yi passing ɗinsa. Sai kuma a can sama aka yi running wannan, aka yi amfani da wannan variable ɗin da aka yi passing na Tom, sai aka yi printing out the past name is Tom. To za a yi passing from wannan class ɗin zuwa wannan class ɗin, ko daga wannan object ɗin za a yi passing wannan zuwa wannan object ɗin. Sannan sai instance and class variables. Class variables are statically allocated, so they are shared by an entire class of objects. Class variables su ne yanzu idan aka buɗe class a nan wajen, yanzu nan wannan class ne. To idan za a yi declaring wannan variable ɗin, a nan sama za a zo a sa shi. To duk wani method ko object da yake ƙasan nan zai iya accessing ɗin wannan variable ɗin, shine class variable. The runtime system allocates class variables once per class, regardless of the number of instances created of that class. Static storage is allocated when the class is loaded. So all instances share the same copy of the class variables. Sai kuma aka ce instance variables are dynamically allocated, so they may different values in each time instance of an object. Wannan yanzu in aka yi passing parameter, ba akwai abin da zai zo ya karɓa nan? Wannan instance variable ne. Kamar yanzu in muka je handout na farko, gashi nan wannan int delta x, a cikin wannan sai kuma nan int delta y. Idan aka kira maybe new wannan, aka zo aka sa gashi nan 50 da 100, wannan shine instance variable wanda zai zo za a amfani da shi as instance ana. When object is initiated, the runtime allocates some memory to this instance, so it can remember the values it stores in instance variable. So akwai abin da ake kira da, maybe kamar yanzu in ka tafi JavaScript, akwai abin da ake kira da closures. Idan maybe a cikin function akwai variable sai aka yi amfani da shi, bayan an kira function ɗin nan ya yi amfani da shi, to wannan closures ɗin su za su bar wannan variable ɗin, abin da yake cikinsa ba zai tafi ba, duk da ya yi running, duk da program ɗin ya riga ya running. Za a iya ƙara accessing ɗin wannan variable ɗin with the aid of that closures. To shi ma in Java kamar similar abu ne. Idan aka yi wannan, za ta iya remembering wannan value ɗin da yake cikin wannan instance variable ɗin, za ta iya ƙara amfani da shi, duk da wannan an yi amfani da wannan class ɗin. So kuma values ɗin da dynamic aka ce za su iya dinga canzawa. Dama in ana passing parameter, can an sa Tom, za a iya sa Jerry, za a iya canzawa, they can easily change su values ɗin da suke cikin instance variable ɗin. I hope we are clear. Wasu abubuwan za ku gani ma haka dai, kawai dagiya ce, muna ɗan gaba ɗaya dai muna kamar discussion ne. Sannan bayan nan sai UML diagram, Unified Modeling Language, wanda mun yi magana akan UML diagram, wanda zai nuna maybe diagram ɗin zai nuna interaction between objects da wasu abubuwa makamancin haka wanda muka yi magana. When creating complex OO systems, where do we start? Ta ina ake fara in za a yi wannan creating design? An yi magana akan diagrams ɗin da za a yi creating da wasu abubuwa. To ta ina za ka fara? When building complex system, it might be worthwhile to plan things out before you start coding. Like when we build a house, we usually have set of plans. Yanzu in za ka yi wani project na software, ba ka zo kawai ka fara coding ba, no. You need to have a proper planning. You need to have those diagrams.
ta yaya za ka fara da wasu abubuwa makamanta haka, wanda already as a software engineer duk mun san ya kamata a yi wannan. Za ka zauna ka fitar da plan ɗinka da komai, so wannan aikin ya zo sai an fi. Yanzu let's say for example yanzu a gina gida, za a zo a gina gida ne haka no, sai an yi wannan su architecture, sai an zazzana wasu abubuwa da wasu abubuwa makamantan haka kafin a zo a gina wannan gidan, to dole ana buƙatar wannan plans. Sai aka ce UML is a unified modeling language ba, to kun ga sai language which allows to graphically model an object oriented system in a standard format. Za ta yi wannan za ta fitar da graphical model wanda zai represent wannan OO system din in a standardized format. This help us and others understand the system. Za ka fi understanding the system using wannan diagrams din. Sai nan kuma sai aka ce there are many different UML diagrams allowing us to model designs from many different viewpoints. Roughly these are, aka ce akwai structure diagram documenting the architecture, class diagram. Wannan structure diagrams za ta documented akan the architecture of class the architecture na class diagram, wannan class din da wannan class din da wannan shine wannan structure diagram din zai representing wannan classes din. Sai aka ce akwai behavior diagrams documenting the functionality. Kun san da abin da ake kira function akwai action din da yake taken a wannan abin ko, to shine behavior diagrams. Wannan diagrams din kawai za su dinga nuna behavior na wannan classes din, behaviors din su, shine aka ce akwai use case diagrams. Sannan sai nan kuma aka ce an object diagram is graphic representation of an instance model. Sai kuma showing the state of a system after some object have been instantiated and after some variables of this object have been updated. Nan this is a very good self-explanatory statement ba. Say object diagrams are very helpful in tuition but are not commonly used outside the classroom. Say please focus on the basics. Yanzu nan ba deep down za mu yi wa, kawai akan basics za yi. Understand the distinction between static variable and instance variable. Na faɗa mana static variable su ne wannan wanda za ka sa a ƙasan class ba a cikin constructor ba ko kuma a cikin instance ba, no, kawai za a declaring ɗinsu a saman scope ne, wanda duk wani method ko wannan zai yi amfani da wannan variables. Instance variables kuma shine wanda yanzu a yi passing parameter nan already akwai variable ɗin da aka yi creating a wannan class ɗin wanda zai karbi wannan instance ɗin, shine instance variables ko. Sai develop a working understanding of instantiation. Ka ƙara gane wannan abun is very complicated, sai ka ƙara nutsuwa. Ko yanzu ko ka iya ma yanzu da nake ƙoƙarin faɗa muku wani abu sai ga kamar ni kaina ma ban ƙarasa gane shi ba. To abun ne the more time insha Allah muna fatan za mu ƙara gane wannan abubuwan. This is a crucial concept kamar yadda aka faɗa. Learn how to draw UML standard class diagrams. Shi ma za mu koyi yadda za mu yi UML design insha Allah. Sannan sai review, aka ce the OO approach is based on modeling the real world using interacting object. Wannan OO approach din design za a dinga modeling real world using interacting object. Za a dinga wannan object din da wannan object din za su interacting da wannan tukunna za su yi making, in aka haɗa su gaba ɗaya za su yi making wannan system din gaba ɗaya tana working ba. Sai OO design is a process of determining what the stakeholders require. Me stakeholders ɗin da suke requiring. Sannan designing, za a yi designing set of classes with object. Wannan classes ɗin da object ɗinsu which will meet these requirements, implementing and delivering, har a implementing a delivering wannan software ɗin. Sai aka ce nan kuma the statements in a class define what is object remember and what they can do. Object ɗin nan me za su iya remember in aka yi running wannan object ɗin, sannan sai kuma abin da za su iya yi ba. Sai the messages they can understand, that is they define. Nan kuma sai aka ce a UML class diagram shows the bare bones of an OO system design. It needs not to show all classes. A diagram should not have irrelevant information. To wannan shi ma last lecture kenan mun zo ƙarshen ta. Insha Allah za mu je ga third lecture insha Allah, in yaso sai mu ga ita ma yadda take yi. Sannan kuma kar ku manta cewa insha Allah za mu fitar da wannan practical kamar yadda kuke ganin already ana practical aspect din, za mu gama. Idan muka gama za mu ga questions da wasu abubuwa, sannan inda mai observation ko wani correction da Allah ya mana magana ta through comment. Thank you very much, sai mun haɗu a next lecture. Okay, sorry, yes, a next handout. So thank you. So assalamu alaikum. So welcome to our third tutorial video on software construction. Muna lecture note na uku kenan. So shi ma bara mu zo mu dan gwada explanation, mu ga abubuwan da ya kamata mu yi discussing akai. So nan akan wannan tutorial din nan za ta yi magana akan GUI, building with the AWT ba, wanda mun yi magana akan framework already.
So in dai mun riga kun gane me nake nufi da framework, idan nace framework to alhamdulillah. To shi AWT framework ne na Java wanda za a yi amfani da shi a building GUI. Sannan kuma akwai wani maybe za mu yi bayani akan GUI. In aka ce GUI, graphical user interface, abubuwa biyu ne dama mun yi shi a operating system ba. Akwai CLI, command line interface, sannan kuma akwai GUI, graphical user interface. Yanzu idan muka tafi can history da computer, mutum normal layman bai isa ya amfani da computer ba, saboda in ka zo sai dai ka dinga rubutu ta console, ta wannan code din kawai za ka iya communicating da computer. Ba wai ka ga abu kai clicking folder, kai creating folder using right click, wannan duk babu. To dole kawai communicating za ka ke da computer, kana ce mata ta buɗe ta yi wasu abubuwa. To wannan CLI ta command prompt kenan. Ta using command prompt CMD, ta nan kake communicating da computer, kake gaya mata abubuwa ta yi wasu abubuwa da wani abubuwa. To amma nan sai as time goes on sai aka ga ai akwai mutane ya kamata a ce ba sai iya developers ko programmers ne za su iya dinga amfani da computer ba, har normal mutane ya kamata a ce suna amfani da computer. To shine sai aka yi GUI, graphical user interface, wanda za ka ga abu, za ka iya clicking akan button, kai clicking video, kai stopping video, ka fita ka danna out da wasu abubuwa. Kun gane me nake nufi? To duk wani software yanzu da zaka, duk wani application da zaka yi amfani da shi, in ka shigo ko cikin computer, in ka shiga cikin Windows ɗinka da wasu abubuwa, duk GUI ne wannan. To amma yanzu nan ana magana akan creating application ko creating software using AWT, wato GUI ɗinta kenan, ko ba haka ba? Ba wai code ɗin ba, no, za a yi running, za ta zama application, za ka gani, za ka interacting da buttons da wasu abubuwa, duk wannan GUI kenan, graphical user interface. So I hope mun gane irin me GUI yake ainihin nufi. So a nan za a yi bayani akan me AWT, sannan kuma java.awt package, sai to understand the inheritance hierarchy of AWT, sai to outline the basic structure of GUIs, sai creating applet. Duk wannan objective na wannan lecture note ɗin da za a yi yanzu kenan. Sai nan kuma aka ce AWT, abstract window toolkit, wanda duk abin da aka ce yanzu daga jin toolkit ka san cewa wasu abubuwa ne aka ajiye su da za a yi amfani da su saboda a zo a yi developing wani abu, ko ba haka ba? To yanzu mun yi swing, zan dinga mana referencing da swing saboda na san duk wanda yake kallon wani bidiyon da wuyan ba ku san me swing yake nufi ba, wanda shi ma framework ne. Sai the abstract window toolkit is a Java's original platform dependent windowing graphics and user interface widget toolkit. Yanzu abubuwa ne already an riga an yi sosai. Akwai widget toolkit wanda suna nan, kawai sai dai ka dinga kira kana amfani da shi, ba sai ka je ka rubuta abun nan from scratch ba. Framework ne shi AWT, wanda an riga an maka wasu abubuwa wanda kawai kiransu za ka yi, kiran packages ɗin nan za ka yi, sai kake amfani da su har kai creating wannan GUI ɗinka. Sai kuma gashi nan sai kuma aka ce present in all Java implementation. Duk wani Java implementation za a yi presenting wannan AWT. Sai the AWT is part of the Java Foundation class, GFC, the standard API for providing graphical user interface, GUI for Java program. The standard API for providing graphical user interface for Java program. Kun san me API? Wato za a kira, in aka kira API to akwai wani program ko wani abu wanda kawai za a ke kiran wasu abubuwansa ana amfani da su a nan. To ba sai an je an yi abin nan from scratch ba. Kun ga for providing graphical user interface, GUI for Java program. Sai the AWT is roughly broken into 3 categories. An yi breaking ɗinta into 3 categories, wanda aka ce akwai component, kamar a ce akwai box, akwai yadda ake cewa JFrame, akwai applet, akwai label, duk wannan components ne. Sai layout manager, akwai irin su flow layout, grid layout, akwai maybe null, ko kuma in ce maybe na manta wannan flow layout, grid layout, ga su nan da yawa. So bayan haka kuma sai kuma aka ce me, akwai graphics kuma, maybe wannan su color, su wannan abu ya zama rotation da wasu abubuwa duka. API use java.awt. Shi yasa na amfani yawanci sai an yi importing, za a ce import java.awt. sai kuma abin da kake so ka yi amfani da shi. In kuma gaba ɗaya kake so ka kira, shine za ka ce .all. Yanzu kamar let's say for example, ina so a ɗakin da nake ciki, ina so na kawo masa wani abubuwa, ina so na decoration da wasu abubuwa, ina so in sa balloons, ina so na sa wani kayan decoration dai normal da kuka sani. To ta zan yi wannan decoration ɗin in babu abubuwa? To kun ga I need to import those things into this room ba, kafin na zo ne arranging ɗinsu. To shine yanzu component zai iya zama kamar
ɗakin kanta ma component ne shi ɗakin, ko kuma yes, bayan nan kuma akwai layout, maybe yadda nake so na arranging abubuwa na. Bayan haka kuma graphics zai zama kamar kala, globe, haske da wasu abubuwa da na cikin ɗakin. To kuma in za a importing wannan abubuwan shine za a yi amfani da ƙofa kenan ana shigo da su ko, to shi yasa ake amfani da API ɗin nan. Wannan ƙofar ita ce kamar ku hango ita ce API, to zan yi importing wannan abubuwan da zan yi amfani da su. So instead of in ce cikin ɗakin nan sai in ce zan yi amfani da su a cikin Java program ɗin kenan, saboda a creating wannan abun. Sai kuma AWT Features aka ce a set of narrative user interface components, a robust event handling model. Mun san me ma'anar event handling ba? Sai graphic and image tools including shape, color and font classes wanda na yi magana. Sai layout manager for flexible window layout wanda na yi magana akan layout irin do not depend on a particular window size or screen resolution. Yanzu kamar yanzu akwai softwares da yawa da za ka sa su a cikin wannan system ɗin, sun fito sun yi girma, kuma ka sa wata system ƴar ƙarama kuma sun yi fitting da su. Kun ga wannan shine layout. Nan kuma aka ce irin kamar event handling, kamar idan ake clicking wani abu, to an yi clicking me ake so yi, to wannan abin da action ɗin da zai je ya taken shine event. Ka yi handling wannan event ɗin. Idan wannan abin ya faru ga abin da za ka yi da shi, to ka yi handling wannan event ɗin. Sai kuma akwai data transfer classes for cut and paste through the native platform clipboard. Yanzu kamar in kana amfani da WhatsApp, za ka iya copying sai ka shiga wani gurin nan ka yi pasting, kana da clipboard a keyboard ɗinka, a keyboard ɗinka na waya, da irin wannan abubuwan. Sannan sai why AWT is a platform dependent. Me yasa yake dependent akan yanzu in aka yi a cikin aka yi program na AWT a cikin Windows ɗin nan, to ba zai yi running a cikin wani maybe Ubuntu, ko ya running a Linux, ko ya running a Mac. Me yasa to? AWT calls native platform operating system subroutine in order to create components like text box, checkbox, button. In aka ce native platform, kamar Windows din zai kira native platform operating system din nan subroutine, da operating system subroutine zai amfani da su saboda ya creating component din nan kamar text box, checkbox. To idan ya amfani da subroutine na Windows, to ta zai run a Linux ko kuma Ubuntu? To dole kowanne sai da wannan subroutine din da aka amfani da wannan operating system din shine kawai zai running a kanta. Say for example, in an AWT GUI containing a button will be having varied look and feel platform like Windows, Mac OS and Unix. Yanzu kamar a AWT da yake ɗauke da button, zai iya sha bamban da button ɗin da yake Windows ko kuma Linux. Yanzu in kuka ɗauko iPhone for example, za ga yawanci irin button ɗin da za a clicking ko yanayin keyboard na iPhone daban yake da na Android. To irin wannan ake magana. To da wuya irin a ce wai wannan zai run unless irin za a mai da abu cross platform shine zai run a kowanne ba. Say in simple words, an application built on AWT will look more like Windows application when being run on Windows. However, the same application will look more like Mac application when being run on Mac operating system. Idan aka yi abun nan akan Windows, application nan zai looking more like Windows. Idan aka yi shi akan Mac, zai looking more like Mac ba? To kun ga shi yasa ba zai yi running a way na Windows a ɗauko shi a sa shi a Mac, ko na Mac a zo a sa shi akan Windows. Sai swing, wanda mun riga ina ta magana akan swing, wanda shi ma aka ce same concept as AWT. Shi ma framework ne da ake amfani da shi wajen creating GUI. Doesn't work in Asian Java implementation kamar Java 1.1 and earlier. Ba aiki a irin can na da ɗin Java version na da. Say many more controls. They are more flexible. Some controls, but not all, are a lot more complicated too. Kun ga wannan is self-explanatory. So gives a choice of look and feel packages. Yana kawo akwai wasu features abubuwa za ka yi zaɓen, ba kamar irin AWT da za a ce ga abin da kawai za ka yi. No, nan kana da choice, kana son ya zama kaza ka janyo irin, kun gane ne me nake bi. Sai much easier to build an attractive GUI. Already mun ga yadda swing yake. Kawai za ka importing class, ka bashi attribute ɗinsa, ka bashi behavior, kawai ka creating JFrame da me yafi, is very easy. Sai API used in javax .swing. Kamar yadda na ce nan in za a importing abu maybe cikin ɗaki za a yi amfani da ƙofa, sai a ce import java.awt. sai sunan package ɗin. Shi kuma nan in za ka importing abu cikin Java program ɗin na wannan swing ɗin, za ka ce javax ko kuma javax.swing. abin da kake so. In kuma gaba ɗayansu za ka ɗauko shine za ka ce .star ba. Gashi nan kuma nan ana so a differentiating swing versus AWT. Swing is bigger and slower. It's very self-explanatory. Sai kuma swing is more flexible and better looking.
shi swing yana ɗauke is very bigger amma kuma slow ne. Sai kuma swing is very flexible kuma better looking, akwai abubuwa sosai da aka yi modifying, is very beautiful, zaka ci gaba zaka yi amfani da shi sosai, yana da irin kaloli da wasu abubuwa feels and looks duk dai da wannan abubuwan. Sai aka ce swing and AWT are incompatible, you can use either but you can't mix them. Sai dai ka zaɓi ɗaya a ciki ka amfani da shi amma ba za ka yi mixing ɗin swing da AWT duk ba za ka yi amfani da su irin a cikin the same program ba. Sai aka ce learning AWT is a good start on learning swing. Gwara ka fara da learning AWT kafin ka zo ka fara learning swing. Nan gashi nan wannan an nuna mana irin AWT class hierarchy, ga yadda class ɗin AWT yake. Kun san wannan class ne dama wanda zaka je ka amfani da shi, ka amfani da object ɗin da suke cikin class ɗin, wanda a cikin object ɗin zaka samu su container, su button, su list, su checkbox, su choice, wanda kowannen su yana da attribute ɗinsa kuma yana da behavior ko state and behavior kai. To kun ga nan yanzu akwai component, akwai container, wanda a cikin container nan aka ce akwai window, akwai frame, akwai panel kuma. Sai nan kuma akwai button, akwai list, akwai checkbox, akwai choice, akwai label, akwai text component wanda akwai text field da kuma text area. Wannan duk za ku gan shi in aka running maybe aka yi practical aspect ɗin sai kun fi ganewa. There are more classes, ba wannan ne kawai ba. These are what we covered in this chapter. Wannan su ne kawai abubuwan da aka discussing da su a cikin wannan chapter ɗin. Kuma building GUI using AWT. Create containers such as frame or dialog. In aka ce abu dialog yanzu idan ka shiga maybe a file manager ka za ka ga wani abu ya fito ko kuma wani abu makamancin haka. To shi wannan duk ana kiran su irin dialog, sannan kuma ko applet, irin ka buɗe web zai browser za ta buɗe ka ga can cancel ko minimize, ko kuma maybe ka danna video idan wannan VLC ta fito maka maybe kun ga akwai irin wajen da za ka yi minimize, za ka yi cancel da wannan abubuwa makamancin haka. Sai create some components such as button, text areas, labels, panels. In aka ce button ko already ko ya san button abinda za ka yi clicking, text area inda za a baka maybe ka dan yi comment, label kuma abinda za ka dan ga rubutu maybe ka zo cike form za ka ga an sa maka name, sai kuma ga inda za ka sa name ɗinka. Da panels kuma, panels kawai waje ne irin da za ka dan rubuta abubuwa a ciki, yanzu kamar ka dan yi signboard, a cikin signboard sai ka sa sunan shagonka da wasu abubuwa, to wannan zai iya serving as panel irin ka dan sa abu haka ka dan yi rubutu a cikin wani abu. Sai kuma add your component to your container, za ka yi adding wannan components ɗin su button, text area, labels, za ka yi adding ɗinsu a cikin container. Yanzu kamar let's say for example da me zan yi misali, kamar yanzu let's say for example kana da wani board, wanda a cikin board kamar wannan board ɗin da yake bayana maybe akwai wasu abubuwa da ka sassa a ciki, ka sa button, ka sa ƙusa a nan, ka sa takarda a nan, ka yi rubutu a nan, ka sa sticker a nan. To duk wannan abubuwan wannan zai zama wannan board ɗin gaba ɗaya shine wannan component ɗin. Ita shine container ɗin shi wannan board ɗin, amma abubuwan da suke ciki su ne components ɗin da na zo na yi adding. Layout kuma na riga na explain akan layout, ya danganta yadda za ka yi arranging abu component ɗin da ka sa a cikin container ka, yadda ka yi arranging ɗinsu za ka yi amfani da layout. Akwai grid layout, flow layout, ga su nan birjik. Sai kuma bayan nan sai attach listeners to your components. In aka ce listeners, ana amfani da listeners kamar maybe in aka yi clicking button ko aka yi hovering akan object, akwai sometimes idan ka zo kan site idan ka yi hovering akan wani rubutu sai ga ya canza, ko kuma idan ka yi hovering akan hoto sai ga ya dan matso gaba ko wani abu makamancin haka, ko in ka clicking akan button sai ga wani abu yayi, ko kai clicking akan button ya kai ka wani page. Duk wannan action ne. To akwai listeners wanda suna jiran action ɗin ne ya faru, wanda action ɗin ne yana faru za su je su yi listening a ina action ɗin ne ya faru, sai su zo su ce ga abin da ya faru, yana faruwa kuma sai ya zo ya yi wani abu. Dama action ɗin aka ce action abin da zai faru ko in aka yi wani abu. In zan iya cewa zan zo na nan, idan na ji an ƙwanƙwasa ƙofa zan tashi na buɗe. Kun ga me na sa kenan? Na sa kamar kunne na shine listeners ɗin. Ana listening an buga wannan ƙofar zan tashi in yi action ɗin nan. To shine kamar listeners to your components kenan. Containers and components. The job of a container is to hold and display components. Shine kawai. Kamar signboard ne, mai amfanin signboard shi wannan abin da za a rubuta signboard a ciki, kawai saboda ya holding components ɗin da za a sa a cikinsa. Sai some containers are frame, applet, window and panel kamar yadda na faɗa. Sai kuma na ce bayan na kuma haka akwai some common components are button, checkbox, label, scroll bar, text field and text area. Wanda nan duk components ne wanda duk mun san su. Sai bayan nan sai different containers.
nan yanzu kamar gashi nan an bamu misalai akan wasu different containers, java.lang.object, java.awt.component, java.awt.container, java.awt.panel, java.applet.applet. wannan duk containers ne wanda za su iya containing components ɗin a ciki. Yanzu wannan applet ne, kun ga ai wannan container ce haka, to akwai content a ciki, akwai components a ciki kai. Kun ga wannan buttons ɗin duk components ne, wannan text field ɗin component ne, wannan rubutun da aka sa label ɗin nan component ne, gashi nan wannan rubutun shi ma component ne, duk a cikin wannan container ɗin. So bayan nan kuma nan ma ga wani component nan, ga container nan, wannan container ta riƙe me, ga ta nan ko, wannan maybe dialog za a ce, shi ma haka wannan maybe jframe, ga su nan kuma suna da components a ciki wanda ga label, ga list, ga button, ga labels, ga su nan gaba ɗaya, ga checkbox, ko in ce radio checkbox, ga kuma buttons a nan, ga text field, nan ma haka ga su nan, ga su checkbox gaba ɗaya, ga su buttons, duk wannan suna cikin wannan containers ɗin ne, wannan duk containers ne da suka yi holding components a cikinsu. Nan kuma ga wani example nan ma da za a yi going through, za a nuna yadda za a yi importing, kamar yadda na faɗa ga yadda ake importing java.awt, sai nan an yi importing gaba ɗaya star, an ƙara importing applet, wanda applet mun sani container ce, an zo an kira nan za a yi amfani da wannan abun instead of ka je kai creating main class, ya ce ga class ɗinka ga extending, zai extending applet, ka yi creating ɗinsa, ka ba da height da width, duk dai wannan a practical aspect za ku ga yadda ake creating AWT, wanda nan ba da jimawa ba za ku gani, in ya so sai ku gani in practical aspect. Assalamu alaikum. An yi magana da ake creating desktop application using Java AWT, not Java Swing, AWT. Abstract Windowing Toolkit, I guess that's the meaning. So an yi bayani shi theoretically, abinda kawai ke nufi shine da mutum zai creating desktop application. Na yi amfani da applet. Applet kamar wani abu ne da ake amfani da shi wajen executing Java browser, but for now za mu shi ne a Eclipse, so we don't care. So a nan wajen zan yi create wani package saboda kar a samu irin rudewa haka nan. Zan ba shi suna AWT lecture. Understand? Oh my goodness. AWT lectures. So da kar a dan samu irudewa haka da sauransu. So a nan wajen ana so a dan hada wani window ne na AWT. So over here I can just give it any name. I can just say, alright, barin duba sunan da ya bashi gaskiya zai fi. Okay, demo applet ya bashi. Okay, barin bashi demo applet just to save time. Ba sai mun wannan ba, kuma ba sai na kira main method ba. So ga nan source code din, to save time again zan yi copying and pasting nashi gaskiya zai fi. Alright, sai yin bayanin shi amma zai fi, amma abun ya dan haɗe. So na farko zan gyara package dina, that's the first error. My package is what? Is AWT lectures. Yeah. So na gyara errors. Sai kuma nan aka ba wannan abu. Alright. Nan wajen akwai semicolon, an yi mistake ba saka shi ba. Kuma nan ma akwai wani wanda ya rufe shi. Nan akwai semicolon haka dai. So akwai errors gaskiya sosai. Public class, this field should be small. Oh, da na san da na yi typing abun nan gaskiya, it's just somehow like it's just, yeah, abun yayi wani da gaskiya. I'm sorry, next time zan yi typing nashi. Alright, na ga shi ma we are almost done the corrections. Ina ga yawa an gyara shi. So now sunan package namu AWT lectures, nan kuma mun importing AWT from the AWT package, the entire package. Nan kuma mun yi importing applet daga applet ko. So anan class name namu ne as well, sai muka extending wannan applet din nan. Anan wajen sai aka kira graphic context. Graphic context is just something that we use to paint or to draw something on the computer screen. Muna har shapes ana yi drawing curves, rectangle, squares da sauransu. To string ma kan shi ana iya zana shi. So shine misalin da lecture ya bayar nan wajen. Nan an create wannan class din. Anan babu main method kuma abun zero ne saboda ga na applet na ma'anar wajen. In yanzu na cire wannan commenting zai bada error ne. So ba bukatan shi gaskiya. Zan yi relate nashi da Java Swing saboda na san you are more compatible or kun fi sanin Swing. So nan ku yi tunani wani abu like the
jframe.show ko kuma ce jframe option information, jframe da ake kira information. Ga nan height nashi 500, ga nan width nashi 400. Wannan kuma code demo applet, wannan sunan class din shine za a kira nan wajen wanda yake cikin wannan applet tag din kamar html tag. So this public void paint graphic context, so the graphics wanda yake daukan graphic context din nan kamar daukan information in location inda abun yake, da zai draw ne abun a cikin computer din. Amma da yazo to know that anan wajen muka ce set background color.green, muna son background color na mai zama green. Muka ce to wannan graphic context zaka dauka g.drawstring, sai muka yi passing welcome to SEN23 lecture, da kuma ka bashi location inda zai fito, sai muka sa show status simple applet, irin dan text da zai fito a dan footer din ko me ake ce mishi status bar, yeah shine kawai. So now let me just try run this, inshallah it's going to work. Yeah, it works. Simple applet. Ya faɗa mana cewa applet ne, amma ni ban ga text din ba. Okay, gashi na yazo. Wannan text ne ya fito. Maybe bounce din da aka bashi location is kinda, you know, yana da yawa ne shi yasa bai fito ba. Amma wannan shine kawai applet. Idan ake amfani da applet ayi running. Wato ayi running, I run in desktop application kawai. Yeah, I run the desktop application. I believe you understand all of this. Alright, bari je nan na shi gaba. So anan kuma an yi creating wani component ne, bari kalla sai muku bayani. Okay, nan an yi creating text box ne, enter your label first, sai kuma text box, sai kuma ya kai na shi aka ce register form. So yanzu gaskiya an samu error da yanzu zan me ake cewa abun, like zan yi subhanallah zan yi shi from scratch. Yeah, zan yi shi from scratch. So just a simple form, zan kira shi simple form. Yeah, so ga nan simple form ɗina. Alright, kafin in ci gaba zan dan alright, ya haka ne, zan yi importing wannan, zan importing java.applet.all, sai kuma java.awt. Okay, bari in kai shi sama, dan da ko akwai convention, amma bari in kai shi sama, java.awt all. So na turo su duka kawai, wannan sa su duka. Alright, so the next thing is what is our graphic context, right? Amma na sai mu extending applet. Oh my goodness. Right? So a cikin nan zamu zo mu adding wani information na. Let me just go about it. Alright, I can just say what paint. Zai bani auto complete na wani graphic context na. Amma wannan nake bukata. Ba na farkon ba, so you have to be careful while doing it. Ganin super, an kira super dina. Kuma I guess this super should be at the last, right? So nan shi bai mai amfani da super ba, amma zan bar super dina a ƙarshe. So anan wajen zan create label. Kowa ya san label. Label is just like text equals to new word label. So text in shine suka ce enter your name, enter what, enter your name, and they just leave it. So sai suka ce add, nan wajen kawai an kira add method direct, ba sai ka zo ka kira wannan component din ba, tunda yana daga cikin global component din ne. So sai aka je na gaba kuma yace so the text field, that the text field equals to, okay sorry, equals to new text field, right? Oh my goodness, I'm sorry. Yeah, aka ce new text field. So now amma ba an yi passing ma how long it should be, barin bayar kawai to save time. Then I should add sin kira what field, wato wannan text field ko. So then the next thing is what the background color, set background. I don't know why they just like green color. So my favorite color is blue for your information. I'll just pass that blue and show status registration form. Show status. That is in the what? In the status bar. Registration form. So now if I hit the wrong button, oh, there's one more mistake. I don't know why it works, but there's a mistake still. Yeah, there's a mistake. I did not call my applet, I guess. Here is the applet. I don't call my applet. So it's a lot for me over here to come over here and say what applet and what
the closing tag of what applet, and over here I have to come and see what code equals to, then I'll see what simple what form, then what, let me check if there is no comma. Yeah, there is no, and then the width should be, let's say 900 by the height, which is what 400. Believe me, applet yana be respecting me ake ce mishi, be respecting size na, bari ku gani ba zai balle yake ba gaskiya. So kun gani da yake ba. I'm very sure wasu a cikin ku suna fuskanta wannan matsala. Gashi nan ce enter your name ga wajen saka suna, amma text field ɗaya muka yi creating. Me yasa ke creating wani text field while guda ɗaya ne ba 8 ba ko 100? Gashi nan enter your name, gashi nan, amma text field yazo. Oh sorry, enter your name gashi nan repeating. I don't know me yasa ke repeating, amma bari in nuna muku dalilin yanzu. Kusa ido, bari in drag na shi. Yawa ga, ya garu. Yawa ga. Okay, height ya kare so shi sai bai karu ba. So the thing is, duk lokacin da aka drag wannan graphic context nan yana canjawa. Drawings din sai dinga karuwa. Haka yake. So to me, that's the issue. So in order to avoid this is to stop using applet. To me personally, personal opinion, gaskiya I hate it. Don't son applet. I rather use what, the normal class. Zai fi gaskiya. So for your information, in the sake wannan ni ba zan mai amfani da shi ba, bari ya mai hooking yanzu sai na amfani da nan. Alright, that's all for this lecture. Bari in shiga cikin wannan folder na school. ALQALAM KATSINA 200 level 2nd semester. So idan zo under this software construction, wanda ya bada wani agenda, yayi event handling, kuma yazo test deliberation, kuma yazo CRUD operations. Wannan ma suna cikin course din right now. So ban sani ba ko suna cikin handout, amma insha Allah we'll try and cover them. Shine yayi not a class, sai kuma yazo delegation event model. One is just like a note, DEM. Yazo ya bada sources na event wanda suna amfani da type listeners ne. Yazo ya list yana abubuwan duka da sources nasu, action event na party menu item da sauransu. Someone can master this, maybe in fito theoretically you'll be able to answer it. Ba harkan me ake ce mishi ne ma, ba theory ba practical party ba. Idan mutum bai son practical party na ya koyi wannan, in an tambaya kawai la cram la po sai kai pouring answer din kawai. So sai kuma yazo JDBC, which is the CRUD operation. A cikin wannan me ake ce mishi ne, a cikin course outline ko kuma agendas da nan ko previously. So if possible kusan wannan gaskiya dan zai wahala in bai ciro yana abubuwan ba, to be honest. Ko da wannan steps ne mutum ya dan shanya, at least it will be very helpful, amma if possible a kara da wani abu. So ga wani abun da ya koyar a rana shine wannan my applet din, based on this wa'annan abun da ya koyar guda uku nan yazo yi wannan a class. So I will go back to my IDE and run it. Yeah, shine wannan learning AWT, ina ga wannan ne. Yeah, okay, let me just hit my run and see if it's going to work. Alright, there you go. Gashi na run. Wow, in kun kula da wani abu yanzu na resize amma abun bai repeating ba. Bari kuma in sake. That means an samu solution kenan ko? The solution shine a dina amfani da graphic context, applet ko wannan paint yake ne ko paint component, shi yake da wannan shirin. Alright, so yanzu zan walk namu through mai creating wannan abun. Ina ga idan mun shi we are doing the practical gaskiya. So please follow up saboda mutum ya samu ya fahimta. Nan wanda aka yi ne a class, so zan sake wani sabo. Alright, amma ba zan yi shi wanda nan ba, bari kuma cikin tutorial din nan tunda muna da app haka sai in ce ba shi suna, sun ce masa login form. Haka kawai zan ba shi suna login form. Yeah, so I know I can just call my login form. Wannan kudi constructor din kenan. One is the same thing like mutum zai amfani da JFrame, right? Well, ba ruwan da sai na wani wannan applet. All I have to do is I'll just import it java sorry AWT all about AWT. So the first thing I get text ne ko, I'm sorry, but in running I have to like see it again. Got it in a DK. Alright, username say input, password say input, login reset. But I'm going to find the magani. My name is programmer and my password should be what? Guess it. Okay, my dog name send SOCENT. I can just hit what login and like just wait for it. Welcome programmer added. You should say programmer added, but you should just say add
I don't know why. So I can just hit this reset kuma zai cire input. So kun ga dole zamu aiki akan wani abu kuma duka suna amfani akan event delegation, event listeners, event handlers and all those stuff. So okay, na rike UI din yanzu zan iya fara. Alright, the first thing is a label. Yeah, so zamu ce label sai in ce mishi name label equals to new label. That's what name, right? So yeah, that is it. So I can just say what add. I can just say what name label dot what same by set bounds. I will just assume you all know this. Yana daukan parameter guda hudu ne na gani. Akwai na position din sai kuma akwai na tsayi. First two na position ne, second kuma na tsayin shi, length da height. So bari mu fara daga sama yana so ya bada 10, daga gefe ma 10. Tsayin shi kuma let's say I'm ce 40 by 40. Wannan kawai na guess ne, yana wahala mutum ya zama correct da abun gaskiya. So I can just say add, don't know why. Sai mu zo mu ce add name label. Why the error for? Alright, now you added there is a mistake I made. There is a mistake. I'm sorry. Yeah. By differentiating applet da graphic context ba, na ce muku graphic context na drawing ne, applet kuma na zane a browser. So it is the graphic context ko kuma paint component kamar da nan muku a previous tutorial yake kawo wannan multiple repaint din nan na input din da kuma sauran abubuwa kaga abu yana ta maimaituwa. So ba mu so mu yi amfani da graphic context, za mu yi amfani da wannan ne constructor na wannan class. So I'm sorry, we have to extend that applet. Yes, ya bada error. I have to even go and check applet. So I'm importing nashi. So na zero ya fita. Yanzu da mu testing mu running nashi, I guess it should work. Ashi nan name yayi. Amma ina ga 10 ma yayi yawa, mun ba da 5. Mun ba da 5 yayi. Alright, so bari mu bar shi haka idan mun yi amfani da me ake ce mishi name. Sorry, mun yi amfani da importing. You understand? So this now we have for the text field. Sai mu ce mishi name input. Well, I can call it anything. Name input equals to new what text field. So muna ya bashi tsayin shi. Amma for now, I can just come and see what add what. So I'm sure name input. Oh my goodness. Alright. So now this should work. Gashi na ma ya fito dan karami. So wancan na akwai sunan da zai shiga na wajen dai ba irin nickname na pro ya shiga. Yeah. So we have to like use the what set bounds to position it as well and to what to give it a height, a width on the zama ana ganin shi da kyau. So I'm just set bounds can just be shi ma zan bashi shi tunda nan 40 ne, 40 plus 5 zan bashi 45 ta gefe kenan. Da sama kuma zan bashi 5. So kuma height na shi muna ya bashi let's say 40 shi ma. Okay, how is it going to be? Wannan muna ne dole sai da testing since we are not using a layout. I don't know why bai aiki ba. So sai mu find the number of characters wanda zai amfani da shi ya bada space. So kun ga kuma yazo yayi yawa yanzu. Maybe we should write that. Yeah. Oh my goodness. What about 20? Alright, ina ga haka yayi 20 yayi. Ko kuma maybe wannan shi yake tare mishi, so maybe zai rage shi. Zan mishi 20. Height shi ma zan mishi 20. So it is like it's kinda somehow. I don't know. Then I have to leave this at 15 kenan. Ina so su zo ne haka da haka. Alright. Perfect. Yayi. So yanzu the next thing shine kuma sai na password. So ina yi another label kenan ko? So zan ce mishi password label. This is my variable name. Sorry to say. So this is my label. Send me short password. Password, of course. So I can just say, come over here and say what password label. Password label. Say what set bound.
yanzu wannan password text zai zo ta gefe nan ne, so zai zama suna da the same bound ta gefe da wannan, amma za mu kara saboda 5 ne, za mu kara shi sai zama 15 let's say, amma sauran ya kamata ya zama duk daidai. yanzu zo ne na cewa add sai in ce password label for me this should work gaskiya, ya kamata ya yi. sorry na yi mistake, na kawo ne abu daban. Password label, so ina like I'm kind of lazy, ina yawan amfani da autocomplete, so gashi na shi ma na shi yayi. So yanzu bari mu input a wannan ne zai sai position ne da ake bukata. Yanzu text field sai mu ce mishi password input, that is what the password input. So muna ce mishi text field address password, shi ma muna ba shi 15, sai kuma mu zo mu ce password input dot set bounds location da zai je kenan. The same to muna da kwanon shi ma duka the same ne, amma nan daga saman na shi muna ya bashi 15 saboda abin sai ya zama daidai. yanzu zai add password input, ya kamata ya yi kenan ko. alright, gashi nan, amma there is an issue, I don't know why. 45 shi ma nan 45 aka bashi, nan daga sama da 5 15 hazo da ake son shi. So let me run it again, so do a mini issue then. What is the real thing? Password ne ya kamata ya zo nan, sai kuma ne dawo sama. Alright, 45 bai ba. It should work, I guess. Wannan ya kamata ya zo nan, wannan ya taso sama. Maybe 20 ya mishi yawa, bari mai shi ta. To ya ƙi yawa, bari man ba shi 0 kawai, ya amfani da default wannan na shi. To alright, bari mai shi 20 saboda ya rage yawan nashi. Nan kuma position na kai shi 45, so bari kai shi 25. But based on my own mentality, like it should work. Oh my goodness. Dole akwai effect daga nan wajen 20 dole yana daga cikin abin da ke affecting nashi. Okay. To finally da aka rage shi haka ya tsaya. Wannan bari na rage input, bari mai da shi 15, magani ko zai bari duba values da ne amfani da shi kawai zai fi. Alright, values da ne amfani da shi ne 80 60 120, that is for the input. I don't know how I forget things, I don't know why. Sai kuma nashi that is for this, the password. Alright, then we have to like edit for the whole thing. So for this it should be this one, then for this one na sani ban bada applet nan ba, bari mu ga in bai yake ba sai mai bada applet ne. Subhanallah. Alright, bari mu saka applet namu. It should be what login form. Allah ya sa in bai ban suna ya fi shi gaskiya. We are not after the design right now, we are just after the like it should just work, like you should understand. We're not going about the location in there. So the next thing is what is the buttons. Where are the buttons now? So is what I did the kind of button since you must login btn equals to a new word button. I can just say what login. Yeah, I can just say what login. And login btn set bound. Yeah, that is the bound of that button, and I'm going to copy mine. Okay, this is for the reset. Yeah. So for the reset button, I'll just copy it to save time.
Yeah. So now let me just run it again and see. So the buttons are not even here. Oh, I have to add them. Yeah, I have to add them to the, to the applet. So I should have my login button. Oh, nice. Okay. Login button, then what? The reset button, yeah. So now if I run them, like, I should see the results, yeah. So here's the login, here's the reset. It's kinda somehow, yeah, not fancy, not even like catch, yeah. So next thing to do is, okay, let me just run it again. As you can see, this one, how this one is, when I hit on this login, it should show a text, and when I hit on this reset. But before that, I want to explain something. Oh my goodness, I just closed the entire folder. Okay, that is agenda. And you're going to account correct operations, and then I'm going to account databases. So I don't think Zami one on the Shino GDBC, it is left for you to go and read this. Meron body shikola ko kopya abun. I shouldn't GDBC, this and this and yawa. Bali ma kuma ya da course na Hayat to yes, so principle of programming too. You can check on it. But for this, I'll just do event handling. The command and test deliberation. I can't remember what it is. So, and so upon clicking on the button, what should happen? Shine abunda ake so. Shine nan kamar event nan. We can just say what the login button. The word add action list now. New what? New action list now. They ba mo do complete with the action performance. I want the swing so they should understand this, please. So I know what I'm calling here. See, so central name input.get text. There's wrong text in there on that, I guess. Upon clicking on that, then get your pro, then you login. I should not provide that. So that's it. I guess I tell that my idea with the channel is kind of like, I don't think that's what I'm buying on album. I won't have to feel out of context, guys. It will be very hard. But Sulaiman was buying and fito the shikuma is saving a database using correct operation on databases. So one is more way harder. I don't think that's what I'm buying on. So you should just manage it like that. I'm out to the printing. But in Gara, what I was saying, Gara Mukoni, Abu, okay. No, pro, no, looking. Text in still in now. But we made the dam we reset, Kuma. Which was the reset. Set button the road. Add actual listener. New actual listener. I can just see what name input dot what set text space coin. Bam bukatan kwa chicken shi. And then type of program and then login. I should have it. And then reset after. So that's it. So bari nkara bayani wa yabu. Ana wajen wannan shine event now. An do sun ci actual listener ne. Shine event now. Zai dinga listening for a click. Do events in kala ne, akwai click, akwai mouse over, mouse out da sauransu. Akwai many types of, event, I don't know, event handlers. Wannan kuma shine listener din. Yana zaune ko yana jiran state na wannan abun ya canja. Idan yana canja zai firing wannan event nan sai abun ya faru. That's it. Kamar yanzu mutum idan da okay. WhatsApp is to message. Event ne firing. Ana fire event message zai tafi da sauransu. So this is a self-explanatory. I don't think akwai wani abu da zan kara, amma I will just give you a hint. Bari kuma cikin course wannan din nan sai ba da hint din tun daga chapter 1 gaskiya. Gashi nan zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu muna chapter 4 kenan ko handout na 4 wanda ya bamu. So wanda za a discuss ne akan Java graphics and GUIs, wanda already na riga na yi mana bayani akan wannan abubuwan, na yi mana bayani in details me GUI yake nufi, sannan na yi mana bayani akan Swing da AWT libraries, sannan sai bara mu ci gaba da tafiya. So an ce why study GUIs? GUIs graphical user interface ba. Learn about event driven programming techniques. Of course, practice learning and using a large complex API. A chance to see how it is designed and learn from it. Say design patterns, model view separation, callbacks, listeners, inheritance versus delegation.
duk wani abubuwa ne wanda idan ka koyi GUI zaka ƙara fahimtar su, zaka ƙara gane su, wanda su kamar yanzu callbacks, kamar wajen fetching API maybe, sai kuma listeners, kamar yanzu in aka yi abu, aka yi taking action ko kuma aka yi clicking button, akwai listeners inda za su je su yi wannan, su ji abun nan yana faruwa akan element, sai ya zo ya yi performing wani action, maybe an yi hovering akan text ko kuma button kamar yadda dai na yi magana. Sai kuma kamar inheritance, wanda yanzu kamar class ɗin nan da muke ta yi da creating instance, za a yi inheriting wani method ko wani abu na cikin wani class, versus delegation, wanda delegation kamar za a taɓa abu amma ana buƙatar button, amma ko label ɗin nan za a nema, za a nemi to me elements ɗin da suke cikin wannan component ɗin, parent component, to shine za a je su kuma ya tafi zai yi delegating kenan. Sai kuma refactoring, maybe yanzu ka rubuta codes da yawa, za ka yi refactoring, ka zo functions in ka yi repeating kanka functions, sai ka zo ka minimizing komai ya zama very very short and precise, irin kana refactoring da ya zama code ɗinka is somehow very short. Sai kuma da implementing an alien API, ka kuma because GUIs are neat. So wannan duk abubuwa ne wanda mutum zai koya, irin in kai deep akan GUIs za ka koya sosai. Wannan duk concept ne wanda insha Allah za mu going through them. Sannan sai kuma bayan haka sai caution, there is a way more here than you can memorize. Part of learning a large API is letting go. First, learn the fundamental concept and general ideas. Daman shi duk abin da za ka fara, in dai abin da ake fara so kawai ka gane fundamentals ɗin, ka gane concept ɗin kafin ka yi going deep ba. Then looking things up as you need them. To the more kana tafiya, the more kana ƙara consuming wasu abubuwan, kana ƙara ɗaukan wasu abubuwa. Sannan sai kuma bayan haka sai kuma aka ce don't be bogged down implementing eye candy. Nan duk dai shawarwari ne aka bada akan so reference today Java graphics and Swing AWT class libraries is only an introduction. Also see okay, wannan duk dai to ga outline ɗin abubuwan da za a yi. Akwai organization of Swing AWT library, graphics and drawing, repent callbacks, layout managers, wanda mun yi bayanin su a baya, sai dai mu ƙara highlighting ɗinsu yanzu. Sai handling user events, wanda na ce muku event kun yi ne abu ya faru, sai a handling wannan abin da ya faru da using listeners ba. Sai building GUI application, wanda already kamar yadda muka yi na Swing, na principle of programming project da irin wannan dai. Sai MVC sai user events, updates and see. To yanzu gashi nan za a yi bayani akan Swing, the main Java GUI library. Kun ga features, cross-platform compatibility, OO design. Nan duk an san me ake nufi da cross-platform, wato abu wanda in ake run ɗinsa akan Linux zai iya running za a iya amfani da shi, the same application ɗin nan zai iya running akan Mac, zai iya running akan Ubuntu da dai irin wannan. Amma kawai kamar yadda muka yi bayani, kun ga akwai inda kawai ba amfani da ita, shine inda ba amfani da wannan subroutine ɗin da aka faɗa ba. Sannan bayan haka sai paints GUI controls itself by pixel by pixel. Sai aka ce do not delegate to operating systems Windows system. Nan kuma sai aka zo abstract windowing toolkit AWT, wanda shi ma mun yi bayanin AWT a previous lecture. Shi ma library ne wanda ana amfani da shi wajen building ɗin GUI, real GUI system ba. Limited to lowest common denominator, limited set of UI widgets, clunky to use. Wannan akwai limited abubuwa ba kamar Swing ba, Swing ya fi abubuwa da yawa. Sai aka ce advice, use Swing, you occasionally have to use AWT. Swing is built on top of AWT, be aware it's easy to get them mixed up. So kun ga wannan magana ta zo ta share wata magana da muka yi a baya cewa you cannot mix them up. Yanzu kun ga an yi magana akan cewa Swing is built on top of AWT, be aware it's easy to get them mixed up. So say GUI terminology, window, a first class citizen of graphical desktop, also called a top level container. Yanzu nan wannan cikin browser da nake ciki za a iya ce mata wannan browser ce ba, to kuma yanzu in kuka duba cikin browser nan akwai wannan PDF ɗin da ya opening. Bayan PDF ɗin nan da ya opening, za ku ga kuma akwai, bayan wannan PDF ɗin da ya opening za ku gan shi yanzu a nan, za ku ga akwai ita kanta paper ɗin, wannan paper ɗin.
za ku ganta ita kanta akwai wannan paper din, ita kanta paper din akwai rubutu a ciki, to su kuma rubutun suna cikin label. To irin wannan abun to zamu iya cewa gaba ɗaya browser din ita ce window din, ita ce ake cewa top level container. Sai kuma component shine abubuwan da suke ciki kamar wannan PDF din da wasu abubuwa. Sai kuma a component that holds component, example panel box shine container, mun yi bayanin sa shi ma ba yanzu. Wannan this is a container, and what does the container contain? It contains components. It has an input field, it has an label, it have a button and everything. So sai bayan nan kuma ana magana akan components, gashi nan wannan duk components ne. J button component ya ɗauki OK a ciki, ga wani nan, ga wani nan, J text field, duka abubuwa ne wanda ake sa a cikin containers. Wannan duk components ne da ake sa a container. A cikin container zaka iya samun button, zaka iya samun checkbox, zaka iya samun radio box, zaka iya samun label, ga toolbar, ga slider, ga text field, duk dai abubuwa ne da ake samun su a cikin container ba. To sai component and container classes. So aka ce under component, every GUI related classes descends from component. Duk wani abu GUI related classes dole yana descending ne from component, dole is a component. Sannan bayan nan sai aka ce akwai container, akwai lots of AWT components. Nan a cikin container aka ce container can hold nested subcomponents. In aka ce nested, wani abu ya ɗauki wani abu a cikinsa. Ita container tana ɗauke da wani abu wanda shi wannan abun yana ɗauke da shi ma wani abu a cikinsa, shine ake kira da nested subcomponents. Sannan sai kuma nan aka ce lots of AWT components, atomic components, labels, text fields, button, checkbox, icons, menu items, duk su ne lot of AWT components. Sai J components shine kamar su J panel, J file chooser, sai kuma various AWT containers. A nan ɓangaren kenan. Tons of components, J components. Akwai J da yawa, shine su J frame, J text field, duk wannan abubuwan da muka amfani da su a swing kenan. Swing / AWT inheritance hierarchy, yadda abubuwan suke inheritance abu in hierarchy. Sai aka ce under component AWT, a cikin component akwai akwai window, wanda window kun san cewa container ce, ita ce aka ce top level container ba. Akwai frame, wanda J frame na swing kenan. Sai J dialog duk under swing, amma wajen tunda kun ga an ce an yi building swing ne akan AWT, to duk frame din nan J frame, J dialog duk suna kan AWT din ne. So gashi nan an yi listing container, ga kuma J components inda za a yi sa a cikin container, ga su nan su J button, J file chooser, J color chooser, J combox, J label, J list, J menu, J option pane, J panel, J pop-up menu, J progress bar. Wannan duk abubuwa ne wanda za a yi amfani da su, classes ne za ka yi amfani da su wajen building din shi GUI application ɗinka. Kun ga button abinda za ka yi clicking, color chooser wanda za ka zaɓi color, wannan file chooser wanda za ka yi uploading maybe file ko PDF, za ku ga an sa maka upload file. Combo box wanda za ka iya irin za ka ga abubuwa option, kamar yanzu ka zo cike form sai ka ga state aka ce ka zaɓi state, kun ga za a zuba maka list ɗin combo sai ka zo ga kuma J label, ga J list, ga menu bar, ga J option pane wanda zai ɗan yi muku dialog da wasu abubuwa dai, duk dai ga sanan dai da yawa. Sai aka ce component field actually properties, each has a get or is list. Yanzu muka zo wajen swing, za ku ga an ce frame dot set visible, kun ga wannan set visible, ko kuma ku je ku ce is visible true, ko kuma dot maybe a ce J text field, ko kuma a ce yes name field dot get text. To duk wani component yana da ko dai get ko is ko set, abinda ake nufi a nan wajen kenan. To nan sai aka ce kun ga nan akwai name, akwai description na component ɗin nan, akwai background color behind component, akwai border line around component, enable, wannan duk abubuwan nan set background, set border, set enable, set focusable, duk wannan su ne names ɗin nan da aka jera a nan gefe, wanda za a iya cewa get text dot, kun gane ai set maybe foreground color, to za ga an duk wannan su ne abubuwan description ɗin abubuwan nan da za su faru. Yanzu idan ka ce set enable whether it can be interacted with, yanzu kamar button za ka yi cewa set enable sai ka ce false, to button ɗin nan ko da an yi clicking ba zai yi ba. Set focusable, maybe yanzu ana shiga kan text field ya zama an yi focusing, kana ganin abin nan yana blinking a kai abin da za ka rubuta abu, to duk wannan su ake bayani a nan wajen. Wanda set visible irin wannan kun san set visible wanda za a iya cewa frame set visible false, kun ga kenan ba za ta bari ba, amma in aka sa set
set visible true shine abin zai bayyana kenan. To duk wannan su ne. To daga nan sai muka zo kan me types of containers. Nan za a yi mana magana akan type of containers. Sai aka ce top level containers akwai JFrame akwai JDialog. Yanzu idan na clicking maybe nan wannan abin da ya fito, kun ga dai wannan ai wani abu ne ya fito haka ba, to za mu iya cewa wannan maybe ko JFrame ne ko JDialog, duk dai wannan abu, ko kuma in kai clicking wani abu za ga an ce are you sure you want to save, amma ba in form of, ko kuma ka fi printing ne a Microsoft Word sai ga wani abu ya fito maka inda za ka yi sa mai duk wannan za a iya cewa dialog box ko wani abu makamancin haka. So wannan su ne top level containers. Sai often correspond to OS Windows, sai can be used by themselves. Often correspond to OS Windows. The operating system duk yawanci za ga duk inda za ka shiga yanzu an sai ga mun shiga can sai ga ka shiga can, duk dai kana ta mu'amala da Windows a ko'ina, da JFrame kai ko dialog kamar yadda na bada misali da file manager. Sai aka ce can be used by themselves but usually as a host for other components. Say live at top of UI hierarchy, not nested in anything else. So wannan sai dai su wasu abubuwan su shigo cikin su, ba wai su zama a cikin wani abu sannan kuma daga wani abun wai su da wani abu. Kun gane me yake nufi? Da ba abun da yake nested a cikin su. Na faɗa cewa duk abin da aka ce nested kamar wani abu ya shiga cikin wani abu kenan. Wannan abun yana ɗauke da wani abu. Sai kuma aka ce middle level containers. Wannan su ne top level ga middle level kuma. Su wanne ne middle level? Shine aka magana akan su ne panels, scroll panes, toolbars, wanda na yi magana akan su. Na ce scroll panes kamar in kana scrolling haka a page, da mun yi irin kun yi table, za ga in ka cika table akwai lokacin da za ga a page to ai list din mutane yayi yawa, ya kamata a ce ana scrolling, to wannan shine scroll pane. Akwai panel wanda maybe panel zai ɗauki, na bada misali jiya da last tutorial irin akan board za a dan rubuta suna da wasu abubuwa a ciki, shi ma panel ne. Sai toolbars, wanda mun san toolbars duk wanda yake amfani da yawanci Microsoft ko wani abu za ga inda ake sa abubuwa ba, maybe na sama inda za ka yi minimize ko wani abu makamancin haka. So sai bayan nan kuma sai aka ce sometimes contain other containers, sometimes not. So wani lokaci ana samun nested subcomponents, wani lokacin ba a samu. Wannan is very simple. Sai JPanel is a general purpose component for drawing or hosting other UI elements, buttons. Yanzu kamar za ka sa button guda biyu, to instead of ka sa su haka kawai a cikin JFrame din top level, za ka sa su a cikin wani mid containers, wanda mid containers din nan za ta zama shi mid level containers shine zai zama kamar panel din nan. Sannan bayan nan sai specialized containers, wanda su ne su menus, list boxes, ga sanan dai technically all J components are containers. So bayan nan yanzu zamu zo mu magana akan JFrame top level window, wanda graphical window on the screen typically hosts other components, common methods. Yanzu nan yanzu kamar nan wannan zamu iya cewa shi maybe JFrame ne wanda yake dauke da wasu abu, ko maybe IDE din nan haka. Zamu iya cewa yanzu wannan abin da kuke gani zamu iya cewa maybe JFrame ce. To idan JFrame ce, kun ga abubuwa aka zuzzuba a ciki. To in aka zuba abubuwa a ciki nan maybe zai zama akwai bangaren da za a samu panel da wasu abubuwa. Kun gane dai me yake nufi? Wannan screen din da zai fito muku in kai running yanzu file ɗinka na Swing, akwai application za ga ya fito, za ga sama icon na Java da wannan, to shine JFrame nan. Graphical window on the screen typically hosts other components, common methods. Akwai JFrame string title, wanda in ka buɗe JFrame is equals to new JFrame. To duk a ciki kana sa a cikin double quote zaka sa sunan wannan abin da kake so ya nuna a title, ko ba haka ba? Wannan ya kamata a ce mun sani. Akwai constructor, wanda an yi bayanin constructor na san a last tutorial by Adam. Sannan sai title option. Sai bayan haka akwai set size, wanda zaka sa size din frame ɗinka. Kana cewa set size a ciki sai yana ɗaukan parameter biyu, yana ɗaukan width kuma yana ɗaukan height. Sai kuma bayan nan sai dot add, sai kai adding wasu components. Kun ga kenan wannan yana ɗaukan JFrame sai dai ya ɗauki abubuwa a ciki, da mun faɗa, ko ba haka ba? Zai iya ɗaukan wasu abubuwa, kuma wasu abubuwan ma su ƙara ɗaukan wasu subcomponents, wato nested way ba. Bayan nan sai set visible. Idan maybe kai running file in baka sa wannan frame ɗinka set visible ba, to it is by default at false. Sai ka ce set visible, ka ce true tukuna. Idan aka yi running wannan Java din zai fitar da abin a gani, user ya gani, wato it is visible by the user. Ba wai program din ne kawai zai san da cewa akwai shi. Sai example aka ce simple frame main.java, nan an haɗa example ne. Sai aka ce public void set default close operation. Wannan wanda yanzu idan maybe aka yi cancelling wannan, akwai abin da zan iya zuwa a setting, maybe idan ka danna wannan ya zama ba abin da zai yi.
ko kuma idan kai clicking ya fita, ko kuma idan kai clicking wani abu ya bude. To shine wannan set default close operation, wannan shine default close operation. Sai aka ce makes the frame perform the given action when it closes. Common value use jframe.exit on close. Kun ga wannan ana exiting, ana danna close din nan zai exit. If not, the program will never exist even if the frame is closed. Ko da an yi closing wannan zai zama program din yana ta running. Yanzu kamar nan a cikin IDE din nan na Eclipse zai iya zama inda aka yi clicking wannan ya zama kawai by default program din kawai zai sauka har wannan code din za su daina running. In ba haka ba kuma in ba a sa wannan set exit on default ba, ko da an kashe zai zama code din yana nan yana ta running behind the scene, wanda kun ga ba haka ake so ba, ko ba haka. So I hope mun gane wannan shi ma. Sannan bayan nan sai aka ce akwai set size, wanda na yi bayani akan set size. Sai pack resizes the frame to fit the components inside it snugly. Component in abin nan frame din nan yana da babba ne sai aka sa components a ciki. To idan kai amfani da pack za ta zo ta zama daidai da ita, za ta zama responsive, wato za ta matso daidai da components din, ba za ta zama too large kuma component din suna ta yawa a cikin ta ba. Sai nan kuma aka yi magana akan jpanel, a general purpose container, wanda na yi magana akan jpanel irin za ka sa button a ciki ko label, instead of ka sa su haka barkatai sai ka sa su a cikin jpanel ba. Gashi nan shi ma yadda za ka haɗa commonly used for graphics to hold a collection of buttons, labels, etc. Need to be added to a window or other container. Frame.add new jpanel. Jpanel can be nested to any depth. Many method fields in common with jframe since both inherit from components. Advice: can't find a method field, check the superclass. Some new methods popularly useful: set preferred size, new dimension. Wannan duk abubuwa ne wanda zaka iya sa panel, zaka sa in kana so ka resizing ɗinta zaka ce set preferred size, new dimension, sai ka bude yana ɗaukan parameter na height da kuma na width. Yanzu kuma sannan sai aka ce magana akan containers and layout. What if you add several components to a container? How are they positioned relative to each other? Yanzu in aka jera abubuwa ya za a tsara su. Yanzu ka ɗauki example kamar yanzu wannan da aka sa. Kun ga buttons ɗin nan gaba ɗaya an yi adding buttons ɗin, amma yadda suke jeru ba daidai yake da yadda suka jeru a nan ba, amma kuma duk the same buttons suka ɗauka. To nan ma ƙasa yadda nan ma aka jera su, kun ga an jera su ne horizontally ko? Nan kuma an ɗan sa su vertical, ga nan an sa su gaba ɗaya vertically aka jera su. To kun gane wannan duk shi ake kira layout, yadda za a yi arrangement ɗin abu a cikin container. Yadda za a arrange ɗin components a cikin container shi ake magana da layout. To akwai layout manager wanda flow layout shi zai sa abu ya zama responsive. In the more yanzu kamar maybe ka sa buttons 5 a cikin site a cikin application ɗinka, sorry, to the more ana rage size ɗin frame sai su dinga aligning, suna zama suna tafiya haka, za su ke haɗuwa suna tafiya tsayi. Wanda na bada misali yanzu kamar flow layout, let's say for example kuna cikin ɗaki kun kai ku 5 sai aka ce za a tsuke ɗakin nan zai zama wajen mutum ɗaya ne kawai za a matse ɗakin, kuma ana so duk ku yi surviving. To ya za ku yi? Kaga shi ne aka ce to kaga ba yadda za a yi, tunda ɗakin zai motsu dole wajen mutum ɗaya yake. Kaga ideally a common sense kaga za ku yi makawiya kenan ko? Kowa zai ɗora kowa akan wuyansa, kowa zai ɗora kowa akan kafaɗarsa, sorry. To kun ga wannan kun yi flowing according to yanayin size ɗin ɗakin. To wannan shine ake kira da flow layout. Ana tsuke frame ɗin, su kuma component ɗin da suke ciki suna ƙara arranging ɗin kansu in such a way da za su yi fitting cikin wannan frame ɗin. Bayan nan akwai border layout, gashi nan shi kuma border layout wanda yawanci border kamar yadda kuka ji border, ko dai a ce north ya zama cike gaba ɗaya kamar a site ka shiga ka ga header, akwai footer, akwai side bar, akwai side left bar, akwai side right bar, sai kuma center, shi ma haka yake border layout. Sai akwai grid layout wanda kuna jin grid, maybe regular 2D grid wanda zaka ce 3x3 kake so a arranging maka abubuwan naka da orders, akwai da yawa. The first two should be good enough for now. Yanzu for now ko iya flow layout da border layout kake yi is good enough. Say place components in a container, add the container to a frame. Say container, an object that stores components and governs their position, sizes and resizing behavior. Wannan duk mun yi magana akan containers, na yi magana akan pack cewa zai resizing abun, zai sa abun duk su matse, frame din nan zai matse aligning da component din da suke ciki. If your window doesn't look right, you may have forgotten pack. Maybe idan ka ga window frame ɗinka ya zama ƙato amma kuma element ɗin suna ta yawa a ciki, maybe ka manta baka amfani da ita ba. Simple layout main.java. Sai sizing and positioning.
mun san me ma'anar size, mun san me ma'anar positioning. Idan kai how does programmer specify where each component appears, how big each component should be, what the component should do, if the window is resize, move, maximize. Nan da mun yi magana akan sa, yadda na bada misali akan set new dimension ko kuma set preferred size. Sai kuma positioning, maybe ka sa a y axis ɗinka kana so ya aligning haka, a x axis ɗinka kana so button ɗin ya zama wannan position ɗin. Duk dai wannan abun is very simple in ka tsaya kai considering. Absolute positioning, C++, C sharp, others duka suna wannan abun. Sai programmer specify exact pixel coordinates of every component. Yanzu idan kana so ka sa component, let's say for example mun san x and y axis ɗinmu ko ba haka ba, mun san cewa the middle is 0. To in dai kace y ɗinka is positive 5, or probably ka san zaka je ka zana point a sama. In kuma kace x ɗinka it's around maybe 4, zaka zo shi ma x axis sai ka zana point sai ka ja layi ko ba haka ba. To yanzu wannan ka bada coordinates na position ɗin da kake so a je a ajiye maka wannan abu. Shine kawai wannan absolute positioning. Sai layout managers kuma mun yi magana akan su, wanda akwai su grid, akwai flow layout, wannan ana ta repeating, muna ta repeating kanmu ne. Sai JFrame as a container, shi ma still in za ka yi adding component a ciki, ko kuma in za ka yi removing component, ko za ka yi setting layout, ko za ka yi validating wani abu. Sai kuma nan preferred size, wanda na yi magana akan preferred size. Swing components have certain size they would like to be, just large enough to fit their context text icons. There is called preferred size of the component. Na yi magana akan set preferred size, wanda a ciki za ka sa new dimension sai ka bada 2 parameters, wato na height da width. Ga some types of layout managers: flow layout, border layout, da grid layout. Handout ɗin nan sosai an yi repeating kai, kun ga yanzu flow layout ya ƙara dawowa, wanda na yi magana akan layout shine wanda na bada example akan ɗaki idan aka tsoke kowa ya ɗora kowa akan kafaɗa, to shine flow layout, wato element ɗin za su fitting kansu, za su san yadda za su yi fitting a cikin wannan new size ɗin da frame ɗin ta yi. Sannan sai border layout, shi ma na yi bayanin sa, wanda na ce dama akwai north south, shine wanda a website za ka ga akwai header, akwai footer, akwai side right bar, akwai side left bar, sannan kuma center. Shi ma wannan sai kuma nan gashi na an yi adding for example new button, button 1, shi ma wannan za ka yi adding button ne a ciki, aka sa shi a north. Sai nan grid layout, wanda shi ma na faɗa mana cewa za ka ce kana buƙatar row 3, maybe ka sa button 6, to a cikin button 6 nan kana so ya zama akwai row 3 sannan kuma akwai column 3, kaga zai zama 3 by 3 kenan ko ba haka ba, wanda kamar gashi na an example. Yanzu nan ka ce kana buƙatar row 3, 1 2 3, ka ce kana buƙatar column 2 1 2, shine grid layout kenan. Kawai automatically zai resizing din, zai arranging din element din haka. Graphics and drawing, yanzu kamar maybe ka sa hoto, sai ka sa hoto kana so ka mai da shi cycle, ko kuma akwai dan color da kake so ka sa, duk wannan yana kana so kai painting wani label, duk wannan yana faduwa ne akan graphics and drawing. So far as good and very boring. What if you want to actually draw something, a map, an image, a path, duk wannan shine. Sai override method, paint component method in J component that draws the component in J labels case, it draws the label text. Duk wannan method da paint content shi component shi zai sa zaka yi drawing din label text, zaka iya sa zaka iya sa color akan label ko panel, duk dai da wannan method din ake amfani. Sai simple paint main da java, wannan irin example ne. Say many methods to draw various lines, shapes, etc. Can also draw image pictures. Load the image file into an image object and use g.drawImage in the program, not in paint component. A cikin program din da kai sai image pic is equals to toolkit.getDefault.getImage path. Then in paint component g.drawImage sai ka sa pic, sai wannan image din yayi display akan maybe JFrame ɗinka ko kuma panel ko applet ɗinka, duk dai wani container da ka sa su a ciki. Sai aka yi magana akan graphics, wanda mun san graphics akwai graphics versus graphics 2D, wanda duk da harkar drawing akwai class graphics was part of the original Java AWT, has a procedural interfaces g.drawRect, kuna ganin rect din na kasa rectangle, sai kuma g.fillOval, wanda za a fill in oval maybe da color ko wani abu. Swing introduce graphics 2D. Added a object interface, create instance of shape like line 2D, rectangle 2D, etc. Mun san me 2D. This to the graphics 2D object. Parameter to paint component is also
is always graphics 2D, can always cast it to that class. Graphics 2D supports both sets of graphics methods. Use whichever you like for CSC 331. So who calls paint component and when? Answer: the window manager calls paint component whenever it wants. Of course, when the window is first made visible and whenever after that is needed, paint component must always be ready to repaint regardless of what else is going. You have no control over when or how to, must store enough information to repaint on demand. If you want to draw a window called repaint from the program, not from paint component, tells the window manager to schedule repainting. Window manager will call paint component when it decides to redraw soon or maybe not right away. To wannan wato ba kai ne za ka yi abun ba, maybe yadda kai setting ko kuma za ta iya calling ɗin wannan paint method ɗin soon or later. Sai first main.java, how repainting happens. Yanzu maybe kai painting wannan yana white, sai kake so kai repainting ɗin wannan maybe level ɗin kana so ka mai da shi ya koma green ko wani abu makamancin haka. Kun ga nan aka sa it's worse than it looks. Your program and the Windows manager are running concurrently. Program thread, user interface thread, do not attempt to mess around. Follow the rules and nobody gets hurt. Wow, wato akwai abubuwan ba say rules for painting, obey. Always override paint component G if you want to draw on a component. Idan za ka drawing akan component, sai ka overriding wannan paint component G, ka ƙara kiransa ka overriding ɗinsa tukunna zai. Always call super.paint component. Sai ka kira super.paint component. Yanzu kamar a swing, akwai in ka zo za ka yi ba frame, za ka canza masa background, kawai ba za ka kira frame.set background ba, sai ka ce .get component, ka kira wannan component ɗin tukunna sai ka overriding ɗin kalar da take kai. Never call paint component yourself. Kaka kira ta daga. That means absolute positively never. Ba za ka sai kuma ba ka bata wato irin absolute positive. Mun yi absolute positively never. Ba ka kira ta irin, sai dai ka ce frame din nan dot maybe dot get paint component kamar yadda muka yi da swing, ko kuma nan maybe suna nufin su daga program din already kana rubuta zai calling wannan paint component din. Always paint the entire picture from scratch. Use paint components graphics parameter to do all the drawing. Only use it for that. Do not copy it, try to replace it. Wannan duk bangaren practical aspect ne sosai. So da za a bayanin sa in practical aspect sai ya fi sauki akan bayanin sa akan iya da baki in theory. Sai what's next and not. Major topic next time is how to handle user interaction, key idea, the observation pattern. Beyond that, you are on to explore all the wonderful widgets in have fun, but don't sink huge amount of time into eye candy. So nan an ɗan yi brief, wannan dai wajen graphics sai mutum ya ƙara nutsuwa, sannan kuma kana buƙatar too much practical. In kai practicing sosai, kai practicing wajen nan shine zaka fi gane sosai akan ana maka bayanin sa in theory. Saboda wani abun yana da wahalar irin ka fitar da shi in theory kai bayanin sa, amma kuma when it comes to maybe coding ɗinsa za ga ya fi sauki. So idan kun kula ma ban mai covering course ba. Ala ba mai ba, kawai mun yi lecture biyu muka yi, saura lecture biyu, so kuma aka za a ƙarisa semester din nan. So ya kamata mutum ya san wannan guda biyun gaskiya da kyau. In baka class diagram ya zanto idan yana in form of diagram ne kana convert na shi back to OOP ko Java. In yana Java kana mai da shi back to wannan abu duka da access modifiers da sauransu. I'm very sure, I'm just predicting. Wannan question yana yi fitowa, yeah, you know we predict. So yana yi fitowa. Idan an baka UML, you can draw like UML diagrams. You should know everything about UML. Yanzu magana OOP, kusan irin su instance variables, local variables wanda suke scope na a function, kusan instance methods, kuma kusan da ake instantiating class ko kuma creating class gaskiya. So that's all for this ina gani wannan chapter din. Nan tafi chapter 2 kuma okay, anan ne ma kai maganar UML din, naje na fara maganar shi a can wajen. Ga su instance variable da class methods din. So if possible kula definition nasu ne da a dan rike haka gaskiya. Nan tafi chapter 3 kuma wannan AWT din nan. A nan wajen bari ga ya abun yake. What is AWT? So nan ku rike definition na AWT din da yana da abubuwan shi suke. Kuma yana tambaya ya ce ai creating irin applet haka guda daya. Dan irin simple program wanda muka yi a farko na AWT din nan.
ko kuma yi tambaya kan layout managers, kai list layout managers kai explaining nasu duka dai ga abubuwa da kace so like you should know how to go about it. I don't know why this is doing this thing. Alright, kuma ku dan san components din nan. An ce maka containers ka san su panel ne, su wannan applet ne da sauransu. Yanzu ana magana window kun san su mene, yanzu ana magana input label da wai an san me ake su. Yanzu under graphics kuma shine da yake magana kan framework ko. So anan ma ya kamata a ce yawa ga amma suna abin da yake magana kai component container class kusan me ne yake karkashin su. Yanzu magana yawa ga sunan component, kun ga under component we have window frame. If possible mutum ya dan san wani abubuwan at least ba duka ba dai amma a san wasu a cikin su. Component fields wai duka wani abubuwan da description nasu ya kamata a sani gaskiya. So kuma akwai wani abu da nake so in kara under this delegation event model ya kamata yi possible wayannan ma abubuwan a san su. An ba da action list na in ba ka yanzu let's say focus event ka san wani irin focus list na ke amfani da shi komai maybe yana yi fitowa. That's it. So sai kuma yadda ake connection da database, CRUD operations, select all from, insert all, insert into, delete from. If possible su ma dalla ya kamata kar ku ce na dauko duk gaba daya course no, at least na dan babba da key point. So ina ga that's all for my hint. If my prediction works well for you, kudos, you just back towards. Thank you very much. That's all. Yes, I think that's all for this lecture note. So thank you very much everybody. If you have any observation, any question, please feel free to drop that in the comment section. Sannan kuma in akwai wani, yes, like it and share to your friends and close friends. Ba wai dole wanda muke tare da su ba na bayan mu za su yi amfana da wannan, ko kuma wanda ma ba tare da mu suke ba maybe suna wata makarantar ko wani abu su ma za su yi amfana. Wannan mun yi kokari ne ta bangaren mun yi tutorial din software construction, kuma ba lalle komai mun yi shi daidai ba. We are still students, muna koya ne kuma muna dan sharing abin da muka dan gane. So da Allah kuma you can feel free to subscribe on this YouTube channel saboda ku kara supporting movement dinmu da kuma encouragement. So thank you very much everybody. See you in the next tutorial video. So thank you. Bye bye.